আহ, শুভ সন্ধ্যা। আহ, আজকে আমাদের ওই যে আলোচক হচ্ছেন প্রফেসর আব্দুল্লাহ ইউসুফ। তিনি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডান্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ের, এবং আজকে তিনি আলোচনা করবেন এম্পায়ার উইদাউট শেম, নিউ কলোনিয়ালিজম, ওরিয়েন্টালিজম অ্যান্ড দ্য থিয়েটার অফ পাওয়ার ইন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ, অ্যান্ড স্পেশাল রেফারেন্স টু দ্য ট্রাম্প অফ কোর্স। আমরা সবাই জানি যেটা হচ্ছে যে মানে এম্পায়ার কোনো সেম থাকে না। সেটা কলোনিয়াল পিরিয়ডে আমরা দেখি যে মোরলেস যে ইউরোপিয়ান যে এম্পায়ার অথবা তার আগেও যে এম্পায়ারদের দেখি আমরা, সাধারণত যে যে ডিস্টরশন গুলা করা হয়, ওয়েদার ইট ইজ স্লেভারি অর এক্সটর্শন অর এক্সারসাইজ অফ পাওয়ার, সেখানে আসলে সেম খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবে আমরা ভাবতে পারি যে এম্পায়ার বা সেমের প্রশ্ন কোত্থেকে আসে। কিন্তু মানে মডার্ন টাইমে তো এক ধরনের যে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপে এবং হচ্ছে যে গ্লোবাল অপটিক্সে সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে সেই এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে প্লে করে। তো সেই জায়গা থেকেই আজকে আহ, আব্দুল্লাহ ইউসুফ, প্রফেসর আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলাপ করবেন মূলত। সেটা হচ্ছে যে মানে আমরা যেটাকে বলি যে আহ, মানে উপনিবেশন প্রক্রিয়া, মানে উত্তর উপনিবেশিক প্রক্রিয়া, এক ধরনের উপনিবেশন প্রক্রিয়া জারি থাকে আর কি। সেটাকে আমরা বলছি যে পরোক্ষ উপনিবেশ। আহ আবার ডিকলোনিয়ালিটি স্কুল হয়তো বা বলবেন যে আহ, মানে কলোনিয়ালিটি মানে কন্টিনিউ করে আর কি। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইউসুফ এটাকে ডিফাইন করছেন নিউ কলোনিয়ালিজম হিসাবে। ফলে ফ্রেমিং এর এক ধরনের ডিফারেন্সের জায়গা আছে, যেটা আমাদের জন্য খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা আর কি, যে উনি কিভাবে ফ্রেমিং করছেন। এবং এটার সাথে যে ওরিয়েন্টালিজম এবং হচ্ছে যে কারেন্ট যে ওয়ার্ল্ড অর্ডার ইন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ, সেটা নিয়ে উনি মোরলেস আলোচনা করবে নাকি। তো আমি আর বেশি সময় নিচ্ছি না। আমি যে অধ্যাপক আব্দুল্লাহ ইউসুফকে অনুরোধ করবো আর কি যে ওনার আলোচনাটা শুরু করার জন্য। আচ্ছা, কি বলে, couple of things first. I mean, in terms of disclaimers, I might speak more in English rather than in Bangla. Hope that's okay. It's just part of me, like, over the years. So I've been in UK for 27 years. So it's like kind of detached from Bangladesh quite a bit. So my apologies from that perspective. Thank you so much, Nizar. So I mean, Nizar has been my kind of young brother here. I mean, somehow I've known him for some time now. Time to time we talk to each other. But at the same time, like, I mean, you guys have been doing some serious stuff. So like, well done. I'm not that kind of serious person. I'm not famous. I'm quite like activist in my personal life. So I work in political parties here. I teach international relations. And so like I think background is really important. What I am trying to do is like trying to tell my own story as well, like lived experience, like, and what does it mean like when I see the empire in a different way. So like that story is important, but also like part of me is, since I'm an international relations kind of expert, um, so I see myself more as a kind of contemporary historian. So like my PhD thesis was on United Nations as like peacekeeping, peace building, and um, post post I just forgot it. I mean, I did it in 2006. Post-conflict peace building, basically. And like that was my first encounter with the empire. So one of the things I was trying to do is like, trying to see the peacekeeping processes in terms of international relations. And suddenly I found that the Middle East is quite a place to explore, explain, and to understand in terms of international peacekeeping, and then how it's connected with the Western understanding about their understanding about statehood, sovereign states. So like that's the first time I knew about the Palestine-Israel thing. How Israel is like, I mean, one of the things, like, I mean, Israel seems like uh, continuous personal paranoia about their security. Um, at the same time, it's the most secure country in the world. It has got all those military equipments, the finest surveillance, jet fighters, everything. They've got nuclear weapons as well. But at the same time, one thing I noticed that Israel is one of those countries in the world, I think the only country
which has got 3 peacekeeping force, is still alive since 1948. Most of them are like, uh, kind of came later, but it started with like 1948, which is something called UNSO, which is basically aerial peacekeeping. So it covers like quite a bit of area, but these are like non-armed peacekeeping force. But then after 67 war, more or less they got problem with, especially problem with Lebanon. So they got another peacekeeping force there. It's called UNIFIL. And the second and the third one is called UNDOF, which is between Syria and Israel, which is like they took control of Golan Heights. So we are talking about, if you compare these peacekeeping forces with other peacekeeping forces around the world, I think Bangladesh also provides lots of peacekeepers around the world over the years. I mean, you'll not see peacekeepers from Bangladesh in those areas around uh, Israel. And the other problem is like, these are the most expensive peacekeeping force historically. I mean, so even like just if you talk about UNIFIL, the peacekeeping force between Lebanon and Israel, that's like $1 billion budget every year. And this has been there since 1978. UNDOF is like more than 60 years, and UNSO is like since 1948. So like who pays for this? It's just the taxpayers. Most of the money come from Western Europe, obviously, but also most of the people actually pay for these things. So you're talking about, as a state, Israel is kind of, it gets money from America, it gets money from all over the world, and the idea about they're still not safe. So the whole idea about someone is attacking them, someone is like trying to eradicate them. But the problem is, if you see the practicality, I mean, it doesn't make any sense. So I think if you see all those things about the Trump's current situation, how the modern empire works, it looks like the people are attacking them. They need walls. They need, like, I think yesterday they're talking about golden dome, like something like Israel's idea about this Iron Dome, like so these are the things, like But if you look at the historical America's empire, from like Monroe Doctrine to like Manifest Destiny to like Trail of Tears, I mean, it's like America has been destroying people's lives over like 200 years. I mean, it's like so the people who are attacking other, raping other, destroying other people's lives, they seem to be really, really scared about, their country will be invaded and those kind of things. So that's kind of premise I was uh, more kind of interested in. So like one of the things, like, I mean, my recurrent theme about my life is like this encountering the empire again and again. So like when I was in Bangladesh as a young person, when I was in Dhaka College, I used to go to those, this theater. I think I still remember like Nuruldiner Sarajiban. So I mean, so like that kind of memory, or like when we were reading like history books, we used to know about Lord Dalhousie. So like that's my empire in Bangladesh, and like a couple of other things, like my father's story during his time, when like the the Indian subcontinent became decolonized, and then my life like facing like another war in 1971. So like those kind of stories, it's like kind of empire or mini empire come back again and again. So like when I went back to Australia in 1998, 1999, so that's my, like when I moved out from Bangladesh. So that's the first encounter with my empire when I was started doing this public policy and international relations degree. It's a postgrad degree. And one of the first books we were given to read was Samuel Huntington's Clash of Civilization. Uh, so like over the years, I got more interested in Middle East, and then obviously Palestine-Israel thing. And then from there, Edward Said. So Edward Said, Orientalism.
So like those things became part and parcel of my, my current journey. So, and then when I was doing my research during my PhD days, I was thinking about that particular book, like Samuel Huntington's Clash of Civilization. I mean, over the years, Edward Said has been talking about this book, and the writers, and then the people who inspired Samuel Huntington about this book. Someone called, I'm not sure, like if you might remember, you might know someone called Bernard Lewis. So Bernard Lewis is a kind of in American like political academic discourse. He's the like forefront um, in terms of expertise on about the Middle East. I mean, he was so good. I mean, he has been writing. So he lived for 100 years. So if you see like Samuel Huntington's book's title, Clash of Civilization, it actually came from one of the articles Bernard Lewis wrote after the Cold War finished. The article was called "The Root Cause of Muslim Rage." So like suddenly he was really worried about the Muslims around the world. So like that's like Edward Said's like Orientalist kind of trope that Muslims are irrational, these are crazy people. They want to harm the West, so that kind of thing. Uh, so you can see like so the book actually was written after an article Samuel Huntington wrote, I think in the Foreign Policy Journal, with the like same name. But it was so like big hit in American, academia and like popular media. So he was proposed that, yeah, do you want to write a book on this? And then he just wrote like, I think 400-500 pages long book, which is like Edward Said says that it's just like bloated version of the original article. Um, but the main thing is like he tried to bring other civilization like Confucian civilization. But if you look at the main theme of this book, it's about anti-Muslim, we call it East or Middle East, Orient, whatever you kind of call it. So that's my first encounter about the empire. That it's there, but kind of invisible. They did not say it explicitly. It just came from like some kind of another person's idea, and then Samuel Huntington kind of packaged it and then repackaged in a book. So that kind of thing, like more implied rather than explicit. Um, so that's the first encounter. And then when I moved to UK to do my PhD, so like when I was doing my research on international peacekeeping, so my second encounter came a bit later, like 2008. So by that time I finished my PhD, I got a job here, and then the university decided to make a huge teaching building. And then the teaching building, I was really keen, like, oh my God, like, I mean, so this is a big investment. So what will the name of this building? And then I found that the name of the building will be Dalhousie Building. So the Dalhousie Building is still there. So the Dalhousie is quite interesting character. So he was our former principal, chancellor, whatever it is. So these are aristocratic family. So these are the dynasty. So he is like 16th Earl of Dalhousie. So he's kind of later. So they're like first Earl, second Earl, third Earl. So like their great grandfather, their ancestors. So they're like typical colonial rulers. Like whenever British Raj wanted anyone to become like colonial ruler or administrator, they kind of call this Dalhousie family. So from like ninth Earl, he was in Canada. Then there's another Earl, the 10th Earl, which is called like the first Marquis, something like that. And all those titles like Duke, Baron, Viscount, and all those bullshit. I mean, so like these are the people, the colonial rulers. And then in the like 2008, in the 21st century, they decided to bring back this guy and then make these universities like one of those iconic building under Dalhousie name. So that's like my political consciousness becoming more and more
like active and also got agitated about by this thing as well. So I started joining in the political parties here, and then got involved in the union and try to, over the years, try to do something about this building. And then we made lots of like local level activism, passed so many motions from our union to actually change the Dalhousie name. But it's a failed project. So that's like empire. Like it's always there. It was in Bangladesh. It was in Australia. It is here. Um, and the problem is like, I mean, if you do our day-to-day things, like, what the Western world does in the academia, especially, they try to, do all kind of facade, like, Black History Month and that kind of thing. And each year there's a Black History Month like in my university. I think it's a quite common trend in UK universities. What they do, they actually invite a Black personality to do a talk on the Black History Month. And most of the cases, I think so far in my memory, everyone has got some kind of title like Lord or like Tsar, that kind of thing. So these people are, so these are the Black people, but also they're totally co-opted with the British Empire. And sometimes, like, during this talk, I mean, we try to, stand up and try to say something, and the vice chancellor will not give us mic. And then sometimes, like before the session, we just try to, talk to those people that, I mean, why you guys like invite these people? I mean, so this is like that's the antithesis of Black History Month. These people got nothing to do with actually Black History Month or the emancipation of like Black people. Um, so, but at the same time, no, these people will call that, oh no, that's the way it is here. And if you don't like this country, you can leave. I mean, so that's the trope they always use. Um, so like most of the cases, like this idea about, always, whether you're a British citizen or like whatever it is, I mean, with me, I mean, like sometimes my colleague here, like from India or from other places, like especially in the subcontinent, they're quite like, I mean, not scared, more like cautious about what they do on the campus. So like in the like Palestinian struggle last 2 years, I mean, it's been quite a thing here. And we try to organize protest in the campus. It's not easy. Like the two of the academics always were in this protest march is, I'm one of them. And another Italian colleague from economics, he calls himself an anarchist. So, and you can see like whenever we like kind of go through this protest march around the campus, we can see our other colleagues from the like tall building, they're looking at us from the tall building. So this like, so the tall buildings, the Dalhousie building, these are actually empires building. So that's like, every day living in that kind of empire, face off with the empire every now and then. And then every day there's a chance that I might be deported tomorrow. Like, so, so it like doesn't matter, like all those protection and everything, um, it doesn't matter. If the empire decides to deport someone, they'll deport anyway. So I mean, there's no way you can stop them. So I kind of internalized that kind of understanding, that philosophical understanding that uh, if I moved out, kicked out, I think I'll be okay. So that for me, it's a like, I don't know, it's a kind of departure from that empire, might be like quite emancipatory for me. So like what like Franz Fanon was like talking about, how the empire setting, the colonizers and colonized. So even the colonized became, try to be understanding about what's this about. I mean, this colonization, and they try to internalize their despair, their griefs, their sorrows, their trauma, and then feel like, yeah, no, we are second-class citizen, and then kind of accept it. And like what Fanon was saying, that because the whole process is so dehumanizing and it takes years. So the both colonizers and the colonized,
became like kind of psychotic over the years. So if you really want to decolonize yourself as being colonized, you have to. So I mean, Fanon was quite explicit about that. He talks about revolutionary violence. So I'm not going like more details in the like revolutionary violence. What does it mean? So basically, what he was saying that total departure from the old system. So it has like everything has to go, everything, the structure, the people who kind of co-opted, those people as well. So like everything. So like sometimes I feel that like recent Bangladesh like things happened last year. It's kind of that kind of revolution, like kind of departure from that old system, old almost kind of empire system, where the colonizers and colonized kind of structure there. And I see like sometimes I feel like every day there is some news. Like I mean, I still read like Bangladeshi newspapers every now and then and try to see like, oh my God, I mean this thing can be gone because the colonizers or that kind of a structure, colonizers always have that kind of understanding that they hold the power and they can always come back any given time, in an implied way or explicit way, like physically they can come along and then say that okay, that's over. um, I mean, I'm thinking of like so like just like another disclaimer here. I mean, I'm not like typical like those kind of academic where you can have like linear kind of lecture where you can see the start. So I kind of ramble quite a bit throughout this session. But I mean that's the way I am. So that what I do in my class as well. So sometimes my students try to take notes, and that's like, oh, so there's no linear kind of understanding. So you might get a bit frustrated about my the way I'm like playing here. But I mean that's part of me. I mean, so perhaps that's like living in under the rule of empire, traumatized kind of, so it's like living in that dehumanized world. It's difficult to have a kind of structure in your life. And I kind of accepted that. I think that's okay. But within that structure, you still try to, say things, do things. So like whenever I do those things, the protest march or write something, I feel like, part of me gets emancipated. So even like when I'm doing this talk, and I'm doing this talk as a free man here, and I'm seeing myself as a kind of I'm kind of emancipating me here as well, like trying to tell my story, and the story which has got all the traumas, but also there are lots of good news as well, and try to over the years I try to explain my students about these stories. Like I mean, last year one of my students who came from actually Northern Ireland, and Northern Ireland like divided kind of like province for UK. So the most of the Protestants are quite unionist, like they are pro royal family, basically, pro union, and the Catholics are more like the Ireland. Um, so most of the students who come to Scotland from Northern Ireland, these are actually Protestants. So they are quite pro monarchy, pro establishment, that kind of thing. And historically, they are quite hostile against the Palestinian cause, because historically they always think that IRA, this like Irish liberation movement, kind of they see it as like the same way like the way Israel sees the Palestinians, any kind of grassroots movements, call it like terrorist or like that kind of thing. So this particular student was saying, so I was teaching a course called Middle East Politics, and then I try to explain to the class, the historical problem from like Balfour Declaration to all those things happened for the Palestinians. And then she was quite horrified because like she thought that because she was told by her grandparents that the Palestinians are bad people, so that she internalized over the years.
And then after 6 months of this course, I mean, she graduated last year. So normally I don't like I try to keep in touch with my former students. So she became my Facebook friend, and she moved to Spain to do a postgrad degree there. And what I noticed in her Facebook page is there's a, do you know the Facebook page has got a background? In her background, I can see the Palestinian flag there. So I thought, oh my God, that's really good. I mean, so that's a kind of hard departure from our empire and the misunderstanding of the empire. So like it's like kind of Malcolm X moment, like where Malcolm X always says that you have to be very careful what the media says. Like, and if you don't understand them properly, you might end up with like supporting someone who is actually the oppressor, believing that they are the oppressed. So her departure from pro-Israeli position to become the Palestinian cause is so emancipatory for me. And I felt that perhaps that's kind of part of me, like did something against the empire. So those are small moments for me. But I mean, if you go back to history, like when I talk about the empire, how powerful and how integrated, how entrenched the empire in this body politics of the Western world is just unbelievable. So like you talk about the freedom of speech, freedom of movement, Western liberal democracy. It's there, but I mean, there's also lots of layers of surveillance here. So it's like it's not like they will pick you up and then beat you up and then break your head. Um, but it's there. It's like more subtle, but it's just there. So like Trump came in this equation in a kind of, almost kind of, it's a like revelation. He says that I don't care, whatever people say, I don't care. He says that I've got 100 million people any given day will support me. And I think if you remember his like famous speech, he said, I think in the last term, he was saying that, so his Trump building is Fifth Avenue in New York. And he was saying that if I come down from my building, Trump building, and go to the Fifth Avenue and shoot someone, that will not do any harm to my vote. People will absolutely vote for me still, even if I shoot someone in the street. So like that's the empire we are talking about. So like with this empire, I think he doesn't need any kind of like any kind of pretense. I mean, there's no. So that's why I thought that the empire has got no shame now, but at the same time, empire doesn't care anymore. Um, but at the same time, the historically, um, I mean, they have been doing it. Like if you talk about Monroe Doctrine, like Manifested Destiny, Trails of Tears, these are all violence for the years historically. These are the empires kind of, uh, decimation of the local indigenous people for like almost like 100 years. I mean, um, but I mean, they did it during that time. I mean, so part of the thing is like Manifested Destiny is like, they're the God's chosen people. They're the civilized people. They are the knowledgeable people. So they have to educate them. They have to civilize them. And if they don't listen to them, then they have they have to be destroyed. So that's like empire. But there was a kind of some kind of mask there that we are doing it for their goodness, like making them civilized so that they become like us. So that's like kind of Orientalist kind of the way Edward Said was trying to explain Orientalism. Like it's not like the Orient. There is an Orient. There's no Orient. Orient is a kind of they created that the West created. There is Orient. So the Orient can be India, can be Middle East, can be Egypt, anywhere. It's just in the East. Um, and if you read like Edward Said's Orientalism in the first page, there is a quote there, the quote by Disraeli. He's a prime minister in the UK. And this is just one line quote. It says, East
is a career. I mean, what he meant is like, if you cannot do anything here in the Western world, it's there are lots of resources here, lots of wealth here. But at the same time, if you are not finding anything good here, you can always go to the East, the Orient, and you can still make your life. So that becomes, like, to me, was important, because then they had to create Orient as well. The Orient, they can go as a king. So like one of the good example, like Edward Said mentioned it very briefly in his book. I mean, so there's a Scottish philosopher, James Mill. So James Mill is the father of John Stuart Mill, the famous liberal philosopher. So the James Mill also a very kind of, in his own term, he's also a great philosopher himself. So we are talking about, he was, his friends were like Ricardo and all those famous people around his time. So in like 1817 or 1820, around that time, he suddenly decided to write book on India. And he ended up writing like 3 books on India. So it's like, British India, British Raj, that kind of title. I think you can still buy that book. So during that time, it was huge hit. This is like, kind of, they now know about India. So that kind of thing. So, I mean, it was so popular in UK's political discourse. He ended up writing 3 volumes of that book, but he never been to India. He knew no one from India. But he thinks he know about India because he read some of the archive materials of East India Company. So his understanding about India is what East India Company knows about India. So that's quite dangerous thing. So like what Edward Said is saying, that no, this knowledge is not innocent. But the problem is when like James Mill writes a book, these books will be a textbook in like schools or in like universities. And during the colonial setting, the people who read these books, they might become civil servants, and at one point they might be posted in India. And the problem is, if you read James Mill's version of India, it's nothing to do with India. It's about lots of bad things about India, about how bad the weather is, how bad the people are, how dirty they are, they're religious, they're superstitious, they're like weak, they're like all kind of nasty thing there. So if you're a colonial ruler, posted in India, Delhi or Dhaka, other places, you can see you have this understanding about the people. You are the administrator. So you have got totally dehumanized understanding about the local. So that kind of makes sense why if you look at like Dalhousie, the name I mentioned, so I think he's the 10th Earl of Dalhousie. So Lord Dalhousie, we call him. When he was in India, so he was in India, I think just before um, um, Sipahi Biplov, we can call it. And you can see like, so his rules were so bad, so violent, ended up with like serious mutiny in like, in like subcontinent, one of the biggest mutiny. But at the same time, so these are the people, 1820s, they wrote those books. And then, by the time 1850s, when like, Dalhousie went to India, with that kind of understanding about, very dehumanized version of Indian people, like the local people. So like the books are like the knowledge. I mean, what Edward Said calls it like power knowledge, basically. So knowledge they create, they like kind of in an industrial level, they like generate all this knowledge about the other. And the part of the game is when you can write those things about those people as an expert, because only the West knows the truth.
knows the science, knows all kind of things. So if they write something, they must be telling the truth. And that kind of makes sense when like Edward Said was mentioning about Napoleon, when he went to like 1798, he actually invaded Egypt. But unlike other emperors, I mean, he took a huge number of his scholars with him, like philologists, like philosopher, archaeologist, all kind of scholarly people. He took them with, I think, around like 300 scholars with him. So he went there to actually, dig Egypt, like what this country is about, what the people is about, so that they have got knowledge about these people. And that knowledge will become power. So when this knowledge will come back to Europe, the French people or French colonizers will say that, yeah, we know these people. We understand these people, what they want. Whenever they're in trouble, I can solve their problem because I have the understanding. So if you look at like the French understanding about even like Africa, especially like, in the 21st century, there's a serious backlash against the French peacekeeping force because France has got this idea that we know these people, we know how to solve this problem. Though African communities will say that, please don't come here anymore. Uh, because I mean, so that's the power knowledge, as if they know everything, they can solve everything. And I think over the years, that becomes kind of power knowledge. If you look at the Iraq invasion in 2003, I mean, it's like during that time, like almost 75% people, America's population actually voted for Iraq invasion without having any understanding about Iraq. So the only thing they know about Iraq, what actually White House knew about Iraq. So their understanding about Iraq is what the administrator actually knew about Iraq. And you can see like during that time, the scholars came to help the administration, like the Bush administration. So I mentioned about Bernard Lewis. So Bernard Lewis was quite old in 2003. And Edward Said wrote extensively about this professor in Harvard University, that this guy is just a racist. I mean, he he hates the Muslims, no? His understanding about Middle East is totally corrupt. And Edward Said was saying that, I was born there. I knew my country. I knew my people. And the guy, this same guy is portraying about the Middle East, about the Iraq, without going there, like same like James Mill, like without going to India, he wrote like 3 volumes about India. So same like Bernard Lewis was writing like opinion piece in like New York Times just before Iraq invasion. And Edward Said will be so he will die just before the actual invasion. So Edward Said was so it's like in later days of his like cancer treatment, and I think he gave like one of the speeches in Berkeley University just before Iraq invasion, and he was saying that I'm terrified about the Iraqis, what they're feeling, that this impending invasion will happen to them. They've got no understanding that what this will entail. So that's like Edward Said's kind of understanding about the human side of the story. On the other hand, experts like Bernard Lewis, these people were hired by the Bush administration, and they're saying that we need to fix Iraq because we know Iraq, we know these people, and you can see the destruction. So that's like empire. We can see like with the Bush up to Bush. I mean, you can see there's some kind of understanding about like in the power knowledge, they kind of generate knowledge and say that, okay, this is the problem. And then more or less the citizens, American citizens kind of understand they've got to do something. So one of the like IR thing I teach here might be interesting to you is with like American kind of democracy. I mean, we call it like it's a kind of Athenian problem. So the Athenian problem came from this Athens city-state, that like earliest kind of model democracy. So during the Greek city-state, Athens was kind of an empire in that city-state setting, but also it has democracy.
So how these two things kind of work together, because you are an empire, that means you have to do something. You have to go outside, you'll invade, you do destruction. But at the same time, you have democracy. So that means like you have to take permission from the public. So the public need to support you. So that's why if you look at the British, like the Iraq invasion by Bush, it's like you can see like there is a public consent there. So Iraq invasion did not happen overnight. After 9/11, they took almost 3 years to build up that knowledge that, we need to do something about that because we are now finding lots of connections between Al-Qaeda and like Saddam Hussein and all those things. They took time. They took time, and then they built that kind of consensus to resolve that Athenian problem so that they got the consent. But I think if you compare that from that point of view, I think I can give another example. That the previous example is 1991, when Bush Sr. was in power, when Saddam Hussein invaded Kuwait, 1991. So that's the time Bush Sr. also, went there as a kind of empire guy. But at the same time, if you look at the procedure of the first Gulf War, I mean, he built up some kind of coalition of willing through the UN and passed resolution through the UN. It's a kind of, collective approach and all those things. So that's a kind of, in paper. But behind the scene, we can see like this, how the empire was very implicit, not explicit, that we are doing it. We are fixing it in my own term, not their term or anyone's term. But at the same time, they made it look like it's a collective thing, liberate Kuwait from this dictator. Though we know this dictator, we funded him during Iran-Iraq war. This guy used chemical weapons during that time. With our full support, we did not say anything about this guy. So once Iraq invaded, so I'm not going like bigger story about the Iraq invasion in Kuwait, but main thing is like you can see like after the Cold War, USA came out as a one-man show now. So even just like one phone call to Baghdad could have actually resolved lots of things during the time. But the first thing they did, they sent their foreign secretary, state secretary, James Baker, to travel to Middle East, like the way, Trump traveled Middle East this time. But during that time, 1990, when James Baker was traveling there, I mean, that particular diplomatic tour is called, in a popular term, tin cup tour. Basically, he has got a kind of tin cup with him, and he was like raising money for this collective war. So he basically asked Saudi Arab, can you give me $20 billion? Because, like you've got Saddam Hussein, you have to save your, territory. This guy is quite dangerous. He just invaded, what next? Though by the time America already put like almost 500,000 soldiers in like Saudi Arab. So still they asked, they demanded. So like obviously you have to take care of that 500,000 soldiers. You have to feed them, you have to treat them well. But at the same time, I need extra $20 billion. And like Saudi Arab, like, no, they are like, we're talking about sovereign state, but at the same time, they also know that who's the boss here, but also try to understand, this like, they're the colonized in a sense that they kind of internalize the rule of the game, that they have to accept it. But at the same time, they can negotiate as well during that time. So basically, Saudi Arabia was saying that, yeah, I can give you $20 billion if the invaded country, Kuwait, also pays $20 billion. So in like 24 hours tour, James Baker raised $40 billion. And then during the time, you can see like how the empire was like more implicit, more like in a subtle way, like doing these things. So he went to Germany and Japan. So because of the Second World War rules, these two countries could not have any military force or that kind of like military armaments. So James Baker was saying that since you cannot provide resources militarily, how about you give us money? So then he actually asked Japan to pay 8 billion, and 8 billion during that time, like it became Germany.
8 billion. So like the first Gulf War, like 1990, 91. So this tour, within like, 3-4 days, he raised $56 billion from these four countries. And the first Gulf War cost $61 billion. So if you compare this with Vietnam War or any other war, that was a free war. It just money was raised already. So that's why it kind of makes sense why Saddam Hussein was totally excluded from any kind of discussion, any kind of negotiation, because money is already there. So they have to spend that money. But the main difference between like the first Gulf War and the Iraq invasion, you can see like they've got some kind of facade there. I need to comply with international law, all those things, UN. So they wanted to work with the UN. But now Trump is moving towards like some totally different territory where he's saying that I don't need this kind of, all those masking things, like, the subtle things. I don't care. So he will go to like Saudi Arab. He like if you follow the news, like Middle East trip of Trump, he went to Middle East, he went to Riyadh. And if you look at him, like he was coming down from his Air Force One plane with like, raising fist, like, he is like kind of, some kind of conquest. There's no conquest here. And then when he went there, you can see it looks like he just came for a bunch of like, business deals. I mean, so like when like Napoleon, like 1798, when they went to Egypt, at least they've got decency, like bring some scholar with him. But Trump just took like a bunch of shareholders, CEO of those tech companies, and it's a like business tour. Like, I mean, it's a business tour, and so there is a market, and these people are kind of doing this like shady deals. But at the same time, the other part, the Saudi Arab has got nothing to say about that. Is basically give me $142 billion. Basically, you have to buy arms, $142 billion arms. So you're talking about, in a peacetime, there's no war with Saudi Arabia in any country now at this moment. In a peacetime, you can sell $142 billion worth of arms and weaponries. So in like American history, I mean, so we saw all those things in the past in the Vietnam War. There are some kind of things there, some kind of decency, some kind of like diplomatic terms, and the things we talk about like Geneva Convention, or like Vienna Convention, the diplomatic tour. I mean, Trump doesn't care about those. I mean, there are no career diplomats in his entourage. These are like real tours. Basically, these are the multi-billionaires with him doing all those shady deals. So it's like like used to like Saudi Arab, kind of like throw this red carpet for the republic, which is America. Now they are throwing this red carpet to actually family, just a family and his mates. So that's now happening, and then we can see. I mean, you can see like in terms of like diplomacy, like the one of the key terms for international relations, the state versus the state kind of all those negotiations. Those things are not there. He was going to those like places like some kind of all those business people in like Saudi Arab, and he was giving his speech, and he actually mentioned about Yemen just twice. Not about there's a humanitarian crisis. No, there are like 377,000 people died already. This country has got serious problem in terms of malnutrition, cholera, all kinds of bad things happening over the last 10 years. He didn't mention any of those things. So he mentioned about twice about Yemen, how it became problematic for Saudi Arab, and then crisis for Israel and all those things. So the people is not there. So that's like Edward Said's like kind of Orientalist kind of understanding about the people. The people is the other. So other doesn't matter. They're just there. I don't need to think much about that. Though they are dying, but so that's the like dehumanization of the people. So if you dehumanize them, that means they're not human beings anymore. So like, I mean, what do you need to care about them? So that's like his Riyadh
trip, and then he went to Qatar, and then he got another, like, I think $96 billion kind of Boeing deal. So that's the like the biggest ever from this like Boeing, the company. And then also, I don't know whether he demanded or like he was just given this gift. So it's a like kind of so that he can use it as his Air Force One plane, which is basically a flying palace. It's a huge, huge plane. It's a like palace. It has got all those things inside. I'm not sure, there might be like swimming pool there as well. I mean, so like that's happening now. And then what Trump is saying, because the people are worried about, this Athenian problem, the democracy, America's democracy. So people will say, nasty thing, this guy is very greedy. And even like Trump was saying that, yeah, we have been giving so much to the other, so this is our time to get back. So the obviously the first part of the sentence is wrong anyway, because I mean America has not been giving anything to anyone. Like if you compare the amount of things they did in terms of destruction, in terms of accumulation of wealth, and it just like genocidal country over the years. Uh, so suddenly the empire decided that he deserved a plane, $500 million worth of plane as a gift. So like what's happening in like Trump's time now? So the empire is like not behaving like they used to behave. Like they don't need to worry about the problem, like solving the problem of Athenian problem. Because I think the Athenian problem doesn't apply to America right now. When a like a president or like who's vying for presidential kind of election, who can say that I can go to a street and shoot someone and then people will still vote for me. That's not democracy. That's something else. Um, so that's kind of area I kind of looking for, like with my own experience with the empire and what's happening right now. Um, but at the same time, what I'm saying that the last bit of the discussion is like, if I bring back international relations theories, so the modern state system, it kind of built on after, we call it 1648 Treaty of Westphalia. So after Treaty of Westphalia, we have this kind of sovereign state kind of mechanism. But at the same time, this sovereign states mechanism built on this world system, we call it anarchic system. So the system is anarchic. The world system, we have got 193 countries right now, but at the same time, there is no super supreme authority on the top who will say that, oh, that's a bad idea, don't do it. If you do it, you will get punished. Like, in a kind of domestic level, if someone does any small crime, they might end up in jail. But if a state does any crime, like war crime, crime against humanity, they can still get away with that. So that's the problem with the like anarchic system. So from 1648, if you look at the collapse of the system, happened after Napoleonic War, which is basically, like if you talk about Napoleon, I mean, what he did, I mean, he actually invaded 22 countries. So if an emperor like invade 22 countries, that's a serious thing to do. So like you can see like Russia just invaded Ukraine and you can see the outcry. So the 22 countries, obviously the system collapsed. And after that collapse, they created some kind of Congress of Vienna system. It's better than the previous like Westphalian system, like more kind of organized kind of structure, some kind of diplomacy and all those things. And then that kind of take the world up to First World War, because scramble for Africa and all those bad things happen in the system. The stress was too much and the system collapsed again. So the rule is each time this state-based system collapses, they try to create another new mechanism so that they can sustain the system. So after First World War, they created this called League of Nations. But again, the system was so stressed after the First World War and all those things happened. More or less system collapsed again within like 25 years. That's like Second World War. And after Second World War, we saw that they tried to regulate the system again so that system can actually sustain. So that's the start of United Nations. And with the United Nations, we call it five policemen, like the five permanent members, like the Britain, France,
USA, UK, and China. So these are the five permanent members, kind of like control the whole system. Um, but it looks like after the Cold War, it seems like there's just like one policeman, just the one boss is there on the top. But still, we are in an anarchic system, so that problem is not solved. So, like, America is not super supreme authority with like some kind of Supreme Court power. It's not. Um, so the problem remains in terms of international systems like sustainability. But the problem is after Second World War, the system collapse will be very dangerous because most of the countries, like powerful countries, have got now nuclear weapons. So that means if the system collapses, like after First World War or after Second World War, this time if the system collapses, there'll be nothing there. So so it means like the powerful countries, like five policemen, even for America as a like super power now, only one power on the top, they have to be careful because if the system collapses, then the whole thing will be gone. So that America, so like what's the use of like being America if there is no one there around you? Um, so I think like with the Trump's understanding about this kind of empire, explicit, like open, shameless mentality will have limit very soon because at the end, if he doesn't kind of constrain with this kind of power exposure, I think that will create serious problem in the system itself, which is much bigger than America or like Trump's like own power mongering and all those things, because there's a serious possibility the whole system can be gone forever, and that's the end of humanity. Um, so like that's where I am, like so that's kind of my understanding, like what's happening now. It's quite chaotic, so that's why I think a talk around this area would be quite chaotic as well. So I'm not sure like whether it may make any sense, but we can do quite a bit of discussion on those things. So like my apologies if like I kind of rambled through quite a bit here. So thank you so much. থ্যাংক ইউ। আমার তো ধারণা আপনার আলোচনা বেশ ভালো আছে এবং খুবই লাইভলি, এবং মানে অনেকেই খুবই এনজয় করার কথা। কারণ হচ্ছে যে দুটো জায়গা থেকে আমি যতদূর বুঝি যে অ্যাঙ্গেল থেকে, মানে একটা হচ্ছে আপনি প্যারালালি মানে যে কিভাবে যে কলোনিয়াল পিরিয়ডে আর কি, যে ইউরোপিয়ান পোস্ট 16th সেঞ্চুরিতে ইউরোপ কিভাবে মানে তার কলোনিয়াল আদার সম্পর্কে জানতো এবং রুল করতো এবং নলেজ গ্যাদার, সেটার সাথে একদম আপনি কম্পেয়ার করলেন যে সেটা হচ্ছে যে যে মানে আজকালকের ওই যে কিসের মানে যে আমেরিকান এম্পায়ার যে ক্যারেক্টারটা কি, যে দের ইজ এন অফকোর্স দের ইজ এ ডিফারেন্স অ্যাকচুয়ালি। সেটা হচ্ছে যে ওই মানে ইউরোপিয়ান এম্পায়ার যেখানে হচ্ছে যে মানে নেপোলিয়ন যে সময় বলছিলেন যে সাথে বাঞ্চ অফ স্কলার নিয়ে যাচ্ছে, এখানে এটা প্রয়োজন হয় না, কারণ সে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আসলে আগেই রিসার্চ করে রাখে যে কি করা দরকার এবং কি করাটা। সো দের ইজ এন ডিফারেন্ট মুড অফ মানে যে এপিস্টিমোলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস গোয়িং অন, বাট স্টিল আদার ইজ ডাউন দেয়ার আর কি। এবং এট দ্য সেম হুম, টাইম আপনার খুব ইন্টারেস্টিংলি পয়েন্ট আউট করেছেন, সেটা হচ্ছে যে ওই যে কিসের মানে যে মানে ট্রাম্পের অ্যাটিটিউড আর কি। বাট যদিও আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে আর কি যে এইটা, বাট ওই আপনার আলাপ করতে করতে আমার আরেকটা বিষয় মনে পড়লো, দ্যার ইজ এন অ্যানাদার অ্যাঙ্গেল টু ইট। সেটা হচ্ছে যেমন ওই যে ম্যাক্স মুলারের গল্প দিয়ে বোঝা যায়, যেমন ম্যাক্স মুলার তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইন্দোলজিস্ট ইন এ ওয়ে। এবং যে ম্যাক্স মুলার জার্মান, দেন হচ্ছে যে অক্সফোর্ডে গিয়ে হাজির হলেন আর কি। তো ম্যাক্স মুলার তো আমরা অনেকেই জানি, সেটা হচ্ছে যে ওই কান্টের ক্রিটিক অফ পিওর রিজনটা অনুবাদ করেছিলেন ওই যে হুম, কিসে, ইংলিশে আর কি, ফার্স্ট টাইম আর কি, সম্ভবত অ্যারাউন্ড 56 or 57 এর দিকে, ইফ আই এম রাইট, মানে আই মাইট বি রং। তো ওই এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রেক্ষাপট, এটা হচ্ছে যে ওই ম্যাক্সিমার গল্পটা আমি প্রায় সময় বলি, এটা মানে তিনটা পার্টির আসলে মানে যে ওই এই নলেজ ব্যাংকটা নিয়ে সম্পর্কটা খুব দারুণভাবে বোঝা যায়। মূলত ওই ইমানুয়েল কান্ট তার ওই মানে যে সাম অফ দ্য আর্লি রাইটিংস এর মধ্যে আর কি, যে একটা রাইটিংস এটা ছিল হচ্ছে যে এইটিন যে 18 মানে হচ্ছে যে 1900 বলেন, অথবা মানে যে বাংলা আমরা 18 শতক বলি আর কি। হুম, হুম, সেখানে যেটা হয়েছিল যে কান্ট যে লেকচার অন লজিকে ক্যাটাগরাইজ করেছিলেন টু জাস্টিফাই, অ্যাকচুয়ালি ইটস মোর অফ এন প্রোটেস্ট্যান্ট ওয়ে অফ জাস্টিফাইং বেসিক্যালি দ্য কলোনিয়ালিজম। মানে যে যেটা আনলাইক দ্য ডক্ট্রিন অফ ডিসকভারি হুইচ ইজ মানে কমিশন বাই দ্য পোপ হিমসেলফ। হুম, সেটা হচ্ছে যে ওই কি কারণে, এবং অ্যালং উইথ দ্য স্লেভারিজ এন্ড আদার সর্ট অফ স্টাফ অ্যাকচুয়ালি, যে উনি বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে ওই মূলত
যে তিনটা শ্রেণীতে, যে চারটা শ্রেণীতে ভাগ করা, যেটা সাইদ বারবার রিপিটেড করছিলেন, সেটা হচ্ছে যে একদিকে হচ্ছে যে ইউরোপিয়ানরা রেশনাল, ম্যাচিওর এবং হচ্ছে সিভিলাইজড। এশিয়ানরা হচ্ছে যে মানে পার্টলি, মানে যে দেখে মনে হয় তারা রেশনাল, বাট আসলে তারা রেশনাল না। তারা স্টিল ডমিনেটেড বাই বেসিক্যালি যে কিসে, ইমোশন দ্বারা। আর আফ্রিকান এবং ল্যাটিন আমেরিকানরা হচ্ছে যে কাইন্ড অফ বেসিক্যালি ফিলিংস দ্বারা তাড়িত, ইজ লাইক অ্যান অ্যানিমেল, এবং দ্যাটস কাইন্ড অফ জাস্টিফাই দ্য স্লেভারি প্রজেক্ট। বাট হুম হুম ম্যাক্স মুলার যে সময় যে ওই অনুবাদের মধ্যে লিখেছিলেন নাকি, যে কান্ট্রি ক্রিটিক অফ পিওর রিজনের, সেটা হচ্ছে যে ওই গীতা যদি হয়ে থাকে কিসের, মানে যে মানে খুবই মানব সভ্যতার আর্লি স্টেজের মানে যে নলেজ, দেন ম্যাচিওর স্টেজের নলেজ হচ্ছে ক্রিটিক অফ পিওর রিজন। ইটস কাইন্ড অফ যে ডিফিউশনিস্ট ইভলিউশনারি আইডিয়াটা, এবং যেই আইডিয়াটা আসলে লেটার অন, এবং ওই যে এরিয়ান রেসের আইডিয়াটা লেটার অন, যে হার্বার্ট স্পেন্সার ম্যানচেস্টারের যে বিখ্যাত অ্যানথ্রোপোলজিস্ট নাকি, আমার মনে আছে যে ম্যানচেস্টারে, কিন্তু আমি জানি না এখনো আছে কিনা, না আমরা যখন সময় পড়ছি তখন হার্বার্ট স্পেন্সারের কিন্তু একটা বিশাল বড় ভাস্কর মানে স্ট্যাচু আছে, মানে হুম এবং স্পেন্সার বিল্ডিং নামে মনে একটা বিল্ডিংও ছিলাম, জানি না এখনো আছে কিনা, না। বাট উনি তো এক ধরনের কাইন্ড অফ ফ্রেন্ড, যে বায়োলজিক্যাল মানে অ্যান্থ্রোপোলজি জায়গা থেকে যে জেনোফোবিয়াটা স্টাবলিশ করেছেন, যে প্রজেক্টটা লেটার অন একদিকে হচ্ছে আমেরিকা যাচ্ছে শিকাগোতে, অন্যদিকে আসতেছে যে জেনোফোবিয়া হয়, মানে যে ইউজেনেসিস হয়, এবং অন্যদিকে হচ্ছে নাৎসিরা যে ব্যবহার করলো। কিন্তু মজার হুম ঘটনা হচ্ছে, দেখেন আপনি, এটা হচ্ছে যে তাদের রাখি যে নলেজ, এবং মানে যে ওই কিসের, মানে ম্যাক্স মুলার। কিন্তু মজাটা হচ্ছে যে 47-এর পরে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট 73 অথবা 76 সালের দিকে একটা স্ট্যাম্প চালু করেন। সেটা হচ্ছে যে ওকে কি, সেটা হচ্ছে ম্যাক্স মুলারকে সেলিব্রেট করার জন্য। ম্যাক্স মুলার, দ্যাটস ইন্টারেস্টিং অফ দ্য এস্টাবলিশমেন্ট। মানে সেটা হচ্ছে যে ম্যাক্স মুলার যেভাবে বুঝতেছেন ইন্ডিয়াকে দেখছে, আমরা জানি ম্যাক্স মুলার কোনোদিন ইন্ডিয়া আসে না, নাই। মানে আপনার যে আপনি বলছিলেন একটু আগে যেভাবে যে না আসার থাকে না, মিলের হুম বাবার বিষয় আর কি, যে তারপরে যে উনি ট্যাক্স সিলেকশন এবং ডমিনেটিং, লেটার অন বেসিক্যালি এই প্রজেক্টে খুব গুরুত্বপূর্ণ ফিগার হয়ে ওঠেন ম্যাক্স মুলার। এবং ম্যাক্স মুলার দেখেন আপনি ইন্ডিয়া কিভাবে সেলিব্রেট করছে টু সাম এক্সটেন্ট ইন এ পোস্ট কলোনিয়াল স্টেজ। তার মানে হচ্ছে যে ম্যাক্স মুলার ইন্ডিয়া সম্পর্কে যে জ্ঞান করেছেন ইস কাইন্ড অফ এন অথেন্টিফাইড, এন্ড গোতে ইনস্টিটিউট ওয়েন্ট ওয়ে ফার্দার দেন দ্যাট। সে কি করলো সেটা হচ্ছে বুঝতে পারছেন, ম্যাক্স মুলারের 200 ইয়ার সেলিব্রেশন করার জন্য সে কি করলো, যে ম্যাক্স মুলার্স ইন্ডিয়া নামে বুঝতেছেন হোল মানে প্রজেক্ট নিল। এখন আপনি বুঝছেন যে ইন্ডিয়া কই, তার রিয়েলিটি কোথায়, ইট ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার। বাট হচ্ছে যে ডিসকোর্সে যেভাবে প্রস্তাবিত হলো, এটা ইটসেলফ থাকে না, রিয়েল আকারে অ্যাপিয়ার হলো, এবং এটা বিকাম এন সেলিব্রেটেড ইন এ ওয়ে বোথ ইন এ পোস্ট হুম কলোনিয়াল কান্ট্রিজ এন্ড টু দ্য স্কিল দ্য ওয়েস্ট হিমসেলফ আর কি। এটা তো হুম আমি, হুম কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আর কি, যে যেটা আমার মনে হয়, এবং আরো অনেকেই আসলে গ্রাজুয়ালি প্রশ্ন করবেন, আর আমি জানি যে সবার উদ্দেশ্যে বলছি, সেটা হচ্ছে যে মানে যে অধ্যাপক ইউসুফ কিন্তু দুর্দান্ত ভাবে কোয়েশ্চেন উত্তর দিতে পারে নাকি, ফলে উনি খুবই এঙ্গেজ থাকেন, প্রচুর কোয়েশ্চেন ওনাকে করা উচিত। তো ওই যেটা হচ্ছে যে ওই আহ, মানে ইউজুয়ালি দের ইজ এন স্লাইট ডিফারেন্স, সেটা হচ্ছে যে ধরুন কলোনাইজেশনের যে সমস্ত শুনেছেন, মানে কলোনাইজার দে দেমসেলফ মানে প্রেজেন্ট থাকে হচ্ছে যে কলোনিতে আর কি, ফলে দেয়ার এক্সপিরিয়েন্স, দে গট সাম ফর্ম অফ ডাইরেক্ট এক্সপিরিয়েন্স, ইভেন দো দের ইজ অলওয়েজ এ ল্যাক অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য আদার, অফ দ্য কলোনাইজড পিপল। Whereas basically imperialism, যেটা হচ্ছে যে ধরুন আমেরিকান মডেলটা, they don't have to be present in everywhere and they have never been present, ফলে দেখা যায় যে ইউরোপিয়ান আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ বেসিক্যালি মানে যে ওই কলোনিয়াল আদার এর মধ্যে কোয়ালিটিভ একটা ডিফারেন্স থাকে আমেরিকান আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ আদার। হুম যেমন হুম মনে করুন ওই যে যে সময় প্রেসিডেন্ট বুশ যে সময় ইরাক ওয়ারে গেলেন, অথবা সেকেন্ড ইরাক ওয়ারের সময়, আমেরিকানরা বলতে পারেন আসলে ইরাকটা কোথায়, দে থট দ্যাট সামওয়্যার ক্লোজ টু ল্যাটিন আমেরিকা, ওই যে ম্যাপে অনেক সময় হুম থাকে না এই ধরনের যে বিষয়টা। হুম আপনার কি মনে হয় দ্যার ইজ এ সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স ইন মানে এপিস্টিমোলজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ আদার, কোয়ালিটেটিভ ডিফারেন্স এই দুই অ্যাপ্রোচের মধ্যে আর কি, এইটা একটা বিষয়। সেকেন্ডলি ধরুন হুম নাকি যে ইউজুয়ালি মানে আমরা জানি যে সেটা হচ্ছে যে এম্পায়ারের সাথে কিংডম একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিফারেন্স থাকে। একটা হচ্ছে যে যেমন মনে করুন যে এম্পায়ার অলওয়েজ হ্যাভ টু বি বেসড অন আইডিওলজি, কারণ সে কুইকলি চেঞ্জ করতে হয়, রেসপন্ড করতে হয়, ফলে সে অলওয়েজ ক্রিয়েট ইন সাম ফর্ম অফ আইডিওলজি। আদারওয়াইজ তাকে হুম এভরি জায়গায় তাকে চ্যালেঞ্জড হইতে হয়, এবং প্রচুর মিলিটারি পাওয়ার তাকে ইউজ করতে হয়। তো ওয়ান ওয়ে অফ ডুইং ইট অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপিং সাম ফর্ম অফ বেসিক্যালি সফট পাওয়ার থ্রু আইডিওলজি আর কি। তো ধরুন ইউজুয়ালি আমরা জানি যে ইউরোপিয়ানরা কলোনাইজেশনের মধ্যে সিভিলাইজেশন প্রজেক্ট, আমেরিকানরা কিন্তু লার্জলি 20th সেঞ্চুরিতে অ্যাপিয়ার হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে সেলফ ডিটারমিনেশনের প্রজেক্ট অথবা স্বাধীনতা, ইন্ডিপেন্ডেন্সের কথা বলে আর কি। মানে হুম এখন কি আমেরিকার এই ধরনের আইডিওলজিক্যাল যে অ্যাপারাটাস, তার মধ্যে কি এই ধরনের যে 20th সেঞ্চুরি আর্লি যে মানে যে অ্যাপারাটাস গুলো ছিল সেটা প্রেজেন্ট আছে কিনা, না?
এই দুইটা আর কি mm, আমার আপাতত প্রশ্ন, এবং এরপর তো আরো অনেকের প্রশ্ন আসবে আর কি যে। mm. আর No, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আলাপটা কিন্তু দুর্দান্ত হয়েছে আপনার, মানে যে আমি ব্যাপকভাবে এনজয় okay. করেছি আর কি যে I এটা। mean, like, I mean, you have been very kind. So I think I can start with like your second question, the last one. So like when I kind of mentioned about after First World War, the system we created with like League of Nations. So they brought all those idea about international law, the self-determination. So like used to like before First World War, if you won a country or land, that's yours because it's from the conquest. But after First World War, after that kind of a structure, League of Nations and international law, they for the first time they said that no, the land belongs to the people, so the people will decide. So there are lots of places after First World War where there are people like, for example, there's this place called SAR territories between France and Germany. So after First World War, since Germany lost the war, so France got hold of that particular land. It's quite resourceful land. But the problem is most of the people who live in the SAR territory are actually German. So how you kind of reconcile that? So what League of Nations did, they kind of took over of that land and like became an administrator. So that's the kind of departure from the colonial kind of a structure. You're not going there as a kind of colonizer. You are going there as an administrator to actually make the province viable, but also make sure that it will have that kind of understanding about self-determination. So people will decide eventually. So, I mean, even with like after First World War, we're talking about it's a very new world they created with like Woodrow Wilson's idea about, you know, this self-determination, international law. I mean, if you're interested, you can check his like it's called 14 points. So he gave these 14 points and he mentioned about those things. Um, so if you look at so like League of Nations actually got success with this SAR territory. So the SAR territory actually kind of went for that vote, ultimate vote, I think 1933. But at the same time, technically, it doesn't make sense because by 1933, like Hitler was so powerful, he would take it anyway. So there was a vote. And because people are all German, they overwhelmingly voted for German integration. So, but I mean, there's a structure there. You can see, like, you know, that idea about self-determination and all those things. Um, so I think like the Trump is quite interesting. So if you talk about the first Gulf War, second Gulf War, I think the international system has got some kind of understanding about the structure of the system. It's an anarchic system, but there are 193 sovereign states. So that means like every country has got their own kind of own vote, own idea about how they kind of like utilize their sovereignty power and all those things. So and the Bush up to Bush senior, Bush junior, they're quite like kind of they accept those things. No, they're not terrorize other Middle Eastern countries. They just went for Iraq, but they did not go for like Syria or other countries. So there is a kind of limit there. But now what Trump is doing, you can see like what he's doing, like he's just changing like Gulf of Mexico. And then he just called Google, can you change the name? As if like this thing has got a name. There's nothing written on the Gulf of Mexico or whatever you can call it. So it becomes more like bureaucratic. It's more kind of like used to like like emperor went there with their force, with the military and all those things. Trump just writes a memo or the press release with like someone in the evening do like half an hour press release in front of the press is that okay, from today, from this moment, I spoke to Trump and this is now Gulf of America. If you don't do it, then you'll be in trouble. You might end up in jail. So that's what they're doing, just like sending press release or like because they control. It's almost like there's no democratic kind of constraint there because he can shoot anyone and people will still vote. So like we're talking about in America's setting, if 100 million people support you, that's a serious support. And these are like, loyal customers. And these people can be armed any given time. If Trump asks them, can you just get armed? And then, we'll start something. They can do it. So it's a much more dangerous area. So that's why I'm thinking of like, the structure of the system. There's a risk in the bigger picture as well. If the system collapses, the whole thing will be gone this time.
So this time will not be, another UN or another new structure try to regulate the system. I think this will be much more difficult. So that's why I think the America's system, which kind of did well, the post-Second World War, this international order, I think with the Trump, I'm not sure how soon that can, collapse quickly. Will be interesting to see. I mean, but going back to your like the India's celebration of Max Muller and all these people, I mean, I think that's like Fanon told about, how the colonizers also internalize and then try to, try to, mimic those things, the other people like, I mean, celebrate. So I think that's part of the game, So like, so that's the post-colonial studies is really important because you are a sovereign state in a post-colonial setting, but at the same time, most of the things you can see, like So I think I was reading an opinion piece about, like like especially in the Western world, they always talk about those countries are uncivilized, they don't care about the science and all those good things, like the homosexuality is quite dangerous in like places like Middle East or like Gaza or even like India. But if you go back to the history, you can see the law actually made against homosexuals are actually British law. This is a British law, it's still active, So that's the post-colonial state, it's still alive. They just try to mimic. Even if I go back to like my days in the Dhaka University, like I think the Carjon Hall is still there, so all those names are still there. So it's not like I mean, why do you need to keep these things? You see, so there's no departure there. So I think when Fanon says that, the revolutionary violence, so that's the dismantling of the whole system, whoever it is, into that system. So the people who are mimicking, who are keeping those system or following those laws, these are all part and parcel of that, the colonized setting. So unless we have that revolutionary, I mean, he did not explicitly say that. I mean, when you say like revolutionary violence, that means like you'll kill everyone. Not necessarily, it's just a cleansing. So it's a like psychological cleansing as well. You feel that you are free now. You'll not feel like, I mean, like one of my friends was saying that, like, in the like Arab countries in the airport, you will notice that whenever they see like white people in the airport, in the like, desk, they always kind of address them as sir. But if they see you or me, so like, I mean, sometimes, I travel quite a lot, and sometimes, I was stuck in like the flight cancel, and you're stuck in like Amsterdam, and then they will, drag you to a like a small place and say that, okay, who are British citizens here? And then if you raise your hand, it's like, so they will be very suspicious. You are British citizen. So even if you're a British citizen, you are not British citizen, you see. So so it's the pepper, isn't it? It's the bureaucracy. You need to show that pepper. So that's the whole thing about, so if you look at the immigration policy, it's absolutely racialized. It's a racist policy because that with those policies, with those walls, with those things, who will be actually barred? Who will be actually stopped in the airport? It's us, not them. I'm not sure like whether it kind of makes sense to Oh, you. yeah, it does actually. আমার ওই যে আপনার কথা শুনে ওই যে জিয়া হায়দার রহমানের ওই বইটার কথা মনে হচ্ছে, in the light of what we know, it's kind of a post-colonialist novel actually. It's a very critically celebrated. ওই যে সেই যে বলছিল যে hyphenated identity, মানে you are Mm, British but you got an hyphenated identity, British Bangladeshi, British Indian, British Nigerian and all sort of stuff actually. আমার মনে হয় mm. আরো অনেকের মনে প্রশ্ন আছে, মানে যে ওই একজন একজন করে যদি আমরা আলাপটা স্টার্ট করি এখন। আহ হাই, আমি আরাফাত রহমান। আমি পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস নিয়ে পিএইচডি স্টুডেন্ট আর কি, ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট, Oh, very good. ইউনিভার্সিটি অফ ডেলাওয়্যার। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার কাছে এই জায়গাটায় যে আমরা যে এম্পায়ার বিল্ডিং প্রজেক্টের কথা বলি, মানে আমরা বাংলাদেশে একটা গণ অভ্যুত্থান দেখলাম এবং
গণঅভ্যুত্থানের সময় আমরা অনেক ধরনের মানে অ্যান্টি কলোনিয়াল ন্যারেটিভকেও ওখানে ব্যবহার করতে দেখেছি, যেমন যে ইন্ডিয়ার কলোনি হিসেবে বাংলাদেশ ট্রিটেড হয়েছে এতদিন, এবং এই যে এই দিল্লির দাসত্ব জিনজির থেকে আমাদেরকে মুক্ত করতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এখন আবার নতুন করে যে বয়ানগুলো সামনে আসছে, নতুন ন্যারেটিভ গুলো সামনে আসছে, সেখানে আবার সেই এম্পায়ার বিল্ডিং প্রজেক্ট গুলোই সামনে চলে আসছে। যেমন এখন বাংলাদেশকে আরেকটা হচ্ছে টুল কিনা, লাইক এখানে হচ্ছে এখন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারেস্ট আছে, তার বে অফ বেঙ্গল নিয়ে ইন্টারেস্ট, তাকে ওখানে সিপোর্ট রাখতে হবে, চায়না সিপোর্ট করতে চায়, ইন্ডিয়া তার সিপোর্ট তার হাতে কন্ট্রোলে রাখতে চায়। অ্যান্ড at the end আমাদের politicians it feels like they are just pawns of these empires, large empires around us, whether it's from the west or from the east doesn't matter. তো ইস্যুটা হচ্ছে যে মানে আমি যে জায়গাটা প্রশ্নটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো ইভেন একটা এট সাম পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মাস পপুলেশনের যে সাইকি, সেই সাইকিতেও হচ্ছে এই বিষয়গুলোকে এক ধরনের জাস্টিফাই করার টেন্ডেন্সি আছে, যে হ্যাঁ মানে দিন শেষে আমাদের যে কোনো একটা দিকে যেতে হবে। এমনকি আমাদের নিজস্ব কোনো পরিচয় তৈরি করতে হলেও আমাকে কোনো না কোনো একটা পাওয়ারের সাথে গিয়ে দিন শেষে অ্যালাইনমেন্ট তৈরি করতে হবে, বা এক ধরনের অ্যালায়েন্স তৈরি করতে হবে। আইআর এর ভাষায় ভাষায় যদি আমরা আর কি যে জায়গা থেকে যাই, বা হেজিং স্ট্র্যাটেজি নেই, বা আমরা ব্যান্ড ওয়াগনিং করি, যেটাই করি আর কি। তো এগুলো দিন শেষে আমার কাছে তো মনে হয় সেই এক ধরনের এম্পায়ার প্রজেক্ট, তাই না, যে আমাকে লার্জ পাওয়ারের সাথে গিয়ে আইদার হেজিং করো ওর তুমি ব্যান্ড ওয়াগন হয়ে কাজ করো। তো সেই জায়গা থেকে আসলে এতগুলো সময় পার হয়ে গেছে, মানে আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস যদি দেখি যে আমরা দুটো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র থেকে মুক্তি পেয়েছি, কিন্তু সেই ঔপনিবেশিকতার যে আসল শৃঙ্খল থেকে আমরা বেরোতে পারছি না। তো সেই জায়গাতে আসলে করণীয়টা কি? মানে আমি মাঝে এই প্রশ্নটা আমার মাথায় সবসময় ঘুরতে থাকে যে একটা রাষ্ট্র দুবার যদি ঔপনিবেশিকতার থেকে বেরোতে পারে, কিন্তু তারপরেও সেই জাল থেকে সে বেরোতে পারে না কেন? মানে প্রবলেমটা কোথায় রয়ে যাচ্ছে তাহলে? No, I think that's very good question. I mean, you are very articulate, so I mean, thank you. Um, uh, I mean, the way I see it, like it's a kind of, if you bring Fanon is really important here. Like, so if you see like last year's this kind of, it's a like I mean that internal revolution, isn't it? It seems like internal revolution is still possible, but the problem is then there is another revolution is waiting for you, the external one. So what to do with this external empire? No? So that's why the understanding about international relations also important there. You can see like so the the not so much powerful countries don't have much choice there in terms of international system. It's a very strict rules there. Who will be the boss? Who will be the policeman? Who will be just a kind of foot soldier? That kind of thing. I mean, if you read like Mearsheimer, he talks about like 911 system. So like in the international system, there is no 911. So like if you're an individual, if you pick up a phone and call 911, if you're in trouble, someone will pick up your phone and then try to rescue you, give you like, I mean, whatever treatment you need. In the international system, there is no 911. So if Bangladesh calls 911, there's no chance they will pick up the phone. It depends who is calling. So like during the Rwanda's like genocide, these people were calling Washington, D.C. night after night. No one picked up the phone. But if Japan calls, they will pick up the phone. If like, France calls, so that's the default position. So that's the like, that's the structure in the system. So that's why I think, so when talk about the permanent revolution, it's not only like internal revolution. You need to like dismantle the whole system. So that's it's quite difficult to, the ultimate emancipation of humanity is quite a task, quite a task. I mean, I don't have any answer for that because I mean that's the like kind of $1 billion question. If you can't solve that, I mean, but I mean that's part and parcel. But I think part of the game is like that political consciousness. So like we need that political consciousness, why we accept this kind of positions. Why, it's not Pakistan, it must be India then. It must, someone else. So it's internalized, that being colonized, just internalized. We could not, free ourselves from there. It's theirs, like 200 years, internalization is difficult to overthrow. So there's no process there. You kind of mentioned about, like decolonization process, 71 war, all those things. It's part and parcel of that process. It's like catharsis, you have to fight internally and also that the big monsters outside there.
it's a sad story of like, if you're not powerful in this system, it's pretty bad life we are talking about. So hope, that makes some kind of, give you like more thought. I mean, think about these things, I mean, lots of people have got their own understanding about this crisis. But that's like Marxist understanding about the system. The whole system is corrupt. So if you want to, it's just dismantling one system is not good enough, because then you need actually, that's the permanent revolution. So every country has to have that revolution so that you can sustain the revolution. So that's why Bangladesh revolution is quite difficult to sustain, because the other countries are not have those revolutions. আমি একটু ব্ল্যাটেন ভাবে একটা প্রশ্ন আপনাকে করতেই চাই একে, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের স্ট্র্যাটেজি কি হওয়া উচিত ইন কারেন্ট জিওপলিটিক্যাল সিচুয়েশনে? হোয়াট ডু ইউ থিংক? Like, I mean, do you want like Mearsheimer's understanding about? So I mean, he talks about. You can take any approach. So like two of the international relations theorists I kind of respect over the years. One is like Kenneth Waltz. So Kenneth Waltz is like he's like defensive neo-realist, and with like Mearsheimer, he's like offensive realist. So in terms of offensive realist, Bangladesh has got no chance. Bangladesh cannot play an offensive role there, because it's kind of surrounded by serious, powerful countries around you. Like you can see, like the two nuclear countries very close by, and then China, and then the empire's outreach by the USA. They want to like some kind of base there. So it's like, because I mean, that's the empire's mentality, isn't it? They want it. So if like Trump says that no, I want this. I want this. I'm sending my troops. You don't have to say yes or no. I'm sending my troops there. And then what can you do? I mean, so I think the problem with Bangladesh, like, I can see like lots of, I think recently, I think Mohammed Yunus was quite like agitated that, things are not going well and all this. But I mean, I always thought that this would be really difficult, because, I mean, if you look at even the French Revolution, so Napoleon came back very soon, very soon. And what he did, he invaded 22 countries. So what happened to the French Revolution? So revolution is always difficult to sustain if you don't have that, overarching revolution in other places as well. So like for Bangladesh, I think, that's one of the thing like I really want is like, this like civil society, like people like you, so that political consciousness, we need that political consciousness, so that people are politically, more free, they can think beyond those things. Like lots of things, like I see like most of the talk show in Bangladesh, lots of, very, I don't know, very inward kind of understanding about the future. It's all about India, pro-India, anti-India, that kind of thing. It makes sense because like for Mexico, US plays a big role there. But I mean, how to negotiate? That's like, I don't know, because I mean, that's a difficult one. So next door empire is always difficult, because India has got those kind of understanding as well. So they try to mimic the former empire, like Monroe Doctrine or like manifested destiny. They might say that, oh, Bangladesh is my manifested destiny, because God given me the role to take care of Bangladesh, and I should do that. And if India does it tomorrow, I mean, what can you do? I mean, there's no 911 in the system. So, I mean, that's the default position. So India can do it even tomorrow if they want to do it. But at the same time, I think the political consciousness is really, really important. So that's why Palestinian, this intifada or this uprising is problematic for Israel with all these powers, because the problem is like, if a country doesn't like the occupation, you cannot occupy that country. I mean, there is a famous speech by someone like, when USA was occupying Afghanistan, there's a famous speech that the quote is like, if a country has got just Kalashnikovs, you cannot occupy the country, whether you are nuclear power or not, because occupying a country will be very difficult, because if the people, don't support it, because it will be very difficult, it will be costly, very, very costly. So with the Trumps,
the empire structure is quite good because he doesn't need to send any troops. He can just write a memo that I need like $200 billion tomorrow, and the money will be transferred. Because these are the kings, they know their limit, no? They will buy the arms, but the problem is they don't know how to use them. So that means they need the empire again. So they try to invade country, but they don't know like how to occupy a country. So that's like Yemen after 10 years bombing, aerial bombing. It didn't achieve anything. So the very thing they wanted to get rid of Iran in their back door, it's much bigger now, much, much bigger. So there's a limit there. So I think part of the game is that the people's political consciousness is really, really important. But at the same time, how much you want to sacrifice. Like in 1971, we saw like, so I tell this story, like my maternal uncle, he was in the school during the 71 war. And he was a happy kid. He's like 16, 17 years old. And like they have like 6 sisters and 1 brother, so very, beloved brother. And everyone is trying to protect him. And in the middle of night, one day he's just gone missing. And then after 3 days, my maternal family knew that he was in India in a training camp. So he became, suddenly he became a revolutionary force on the spur of the moment. And then he became like Mukti Joddha. I mean, so you never know like when that moment will be there. But at the same time, you have to sustain that moment as well, that political consciousness. I think over the years in Bangladesh, we never had those political consciousness. Part of the problem is because of the external empires as well. So it's a sad situation, no? I mean, you cannot do much here, but at the same time, you need serious amount of goodwill from the public. But at the same time, if you look at Bangladesh's like current situation, like most of the people who are running the country day-to-day thing, I mean, they are not part of that revolutionary force that were involved on the street. These are kind of imported from outside, so like part of the consciousness is not there. What does it mean like when you were on the street on that day when 10 people got killed around you? I mean, I still remember like when I was in Dhaka University, like my batchmate was killed. We were in the first year. He was in the crossfire. That's like anti-Ershad movement, no? I still remember him. Mizan is still in my memory, 20 years old, still there. So you need to have those kind of, indigenous, organic kind of, emotion there. Most of the people I see, like, just somehow imported from outside, totally, and then they don't have much, stake in the game because they can always leave the country. They can always go somewhere. এটাই একটা বড় সমস্যা। এবং আমার মনে হয় আমাদের হোল মানে আমরা গত কিছুদিন ধরে আলাপ করছি এবং আমার একটা কারেন্টলি কাজও করতেছি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের রাজনৈতিক সমাজ নিয়ে। মানে Mhm. ধরুন অন্যান্য ইউজুয়ালি পোস্ট কলোনিয়াল সোসাইটিতে অনেক ধরনের রাজনৈতিক সমাজ খুবই দুর্বল, মানে আনডাউটেবল, এন্ড দ্যাটস প্রিডমিনেন্টলি নেচারটাই হচ্ছে যে এটা। কারণ হচ্ছে যে রাষ্ট্রের যে অ্যাপারাটাস গুলো ছিল, যেটা ওই মানে যে সময় 47 অথবা 71-এ যে সময় স্টেট ফর্ম করতেছে, তার যে গুরুত্বপূর্ণ যে নাট বল্টু যেগুলো আর কি, সেটা হচ্ছে যে সেনাবাহিনী, পুলিশ, Mhm. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, জুডিশিয়ালি, দে আর মোর দেন 100 years old. And whereas the political system এবং political elite, they are just মানে স্টেট নতুন তরুণ এক ধরনের বুঝতে পারছেন। এবং এট দ্য সেম টাইম সেটা হচ্ছে যে পলিটিক্যাল কমিউনিটি ইজ অলসো উইক। কারণ হচ্ছে যে 1935-এর আগে কিন্তু ওই অর্থে কিন্তু পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস এখানে ছিল না। ইভেন 35-এর পর থেকে খুবই পার্শিয়ালি ভোটিং সিস্টেমটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়, এবং ফলে Mhm. এই পলিটিক্যাল কমিউনিটি আসলে মনে করতে তো পুরা এই এলাকাটা চালানো তো অ্যাক্টের বেসিসে। ফলে হচ্ছে যে ডিসিশন হচ্ছে হয়তো ওয়েস্টমিনিস্টারে অথবা হচ্ছে বাকিংহাম প্যালেসে, এন্ড ইটস বিন এক্সিকিউটেড থ্রু দ্য এক্সিকিউটিভ চ্যানেলস। ফলে এখানে আসলে তাদের থাকে না, ডিসিশন মেকিং প্রসেসে নাই। বাট ধরুন Mhm. আফটার 70 years মানে সাপোজ টু ডেভেলপ, বাট দ্য প্রবলেম তো একটা হচ্ছে যে অন্যান্য ইনস্টিটিউশন গুলো টু ওল্ড, হ্যাভেন বিন ডিসমেন্টালড, মানে যেটা হচ্ছে যে ক্রুশাল, মানে যে এটা। কিন্তু দ্যাট ইজ অ্যানাদার প্রবলেম যেটা আমার কাছে মনে হয় খুব ক্রুশাল।
সেটা হচ্ছে যে এখানকার সিভিল সোসাইটির, বুঝতে পেরেছেন, অ্যানাটমি যদি আমরা দেখি, দ্যাটস অ্যান অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং পেজ। এখানে একটা হুম বড় শ্রেণীর সিভিল সোসাইটি, যেটা যেহেতু বাংলাদেশ খুবই মানে যে হতদরিদ্র 71-এর পর থেকে এখানে অনেকগুলো এনজিও অপারেট করেছে, এবং তাদের একটা হুম ক্রুশাল রুল আছে, সেটা হচ্ছে যে মানে প্রপার্টি এলিভেশনে, এবং হচ্ছে যে হিউজ স্টেক মানে যে বাংলাদেশে, এবং ইন এ ওয়ে দে আর বেসিক্যালি 1 in 4 পিপল বেসিক্যালি সামহাও হুম কানেক্টেড উইথ ওয়ান অফ দোজ এনজিওস। এবং এই হুম এনজিওস এর ইন এ ওয়ে ডোনার এজেন্সি হচ্ছে যে বিভিন্ন প্রজেক্টগুলোর জন্য দে আর ডিপেন্ডেবল অন বেসিক্যালি ফরেন ডোনার্স। এবং যার ফলে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে পুরো এন্টায়ার মানে যে ধরুন মানে সিভিল সোসাইটির একটা বিশেষ অংশ কাইন্ড অফ প্রিডমিনেন্টলি, বুঝতে পেরেছেন, দে আর অলসো ইন এ ওয়ে ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য বেসিক্যালি ওয়ার্ল্ড অর্ডার, এবং they have no urge or neither do intention basically to challenge it because the status quo in a way basically benefited them. এবং আমি হুম এটা আমার মাথায় কখন আসছে আপনি জানেন, সেটা হচ্ছে যে শ্রীলঙ্কায় যে সময় তারা আপরাইজিংটা হলো, আমার বন্ধু বান্ধব অনেকেই ওইখানকার ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি টিচার, এবং ওই যে আমি হুম কথা বলছিলাম তাদের সাথে আর কি, ইট ওয়াজ এন কাইন্ড অফ এন এনার্জাইজিং সিচুয়েশন, মানে ওই যে সময় শ্রীলঙ্কা হয়। তো তখন এদেরকে আমি বললাম যে ওয়াই নট হ্যাভ এ বেসিক্যালি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট, দেন দে আস্কিং হোয়াট ইজ কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট। মানে যে তাদের কিন্তু কনসেপ্টের মধ্যে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট নাই। তার কারণ হচ্ছে কি জানেন, দেন আই স্টার্ট টু স্টাডি বেসিক্যালি শ্রীলঙ্কা এন্ড বাংলাদেশের ডিফারেন্স গুলো, এবং আই হুম কেম টু রিয়েলাইজ আপনি দেখেন এন্টায়ার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টটা এই কারণে এখানে ইন্ট্রোডিউস, হুইচ ইজ ওয়াজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট গুড কনসেপ্ট, নো ডাউট হুম অ্যাবাউট হুম ইট। বাট এটা সমস্যাই হচ্ছে কি জানেন, দ্যার ইজ এন থার্ড পার্টি who get a significant power stake backed up by the NGOs, backed up by the basically in a way, money foreign money power, and also along with the basically embassies. ফলে হুম এই যে কনসেপ্টটা দাঁড়া করানো সম্ভব হয়েছে, তাকে না, তা না হলে যে কোনো একটা বড় দেশে সে কোনো একটা বিশেষ অংশ কিন্তু স্টেট কি করতে পারে না। এট দ্য সেম টাইম হুম যে এনজিওর যেহেতু 1 in 4 or 1 in 5% সরাসরি একটা ধরনের যোগাযোগ আছে, এর ফলে দে অলসো ক্যারিজ এ লস অফ পাওয়ার অ্যালং উইথ দ্য বেসিক্যালি পলিটিক্যাল পাওয়ার্স টু। হুম ফলে হুম আমার মনে হয় আমাদের দেশে এটা খুব জটিল, মানে এইটা। এবং আমি তো প্রায় সময় বলছি যে আমাদের এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে এই পলিটিক্যাল সোসাইটি নিয়ে মানে হুম রিফরমেশন এবং বিনির্মাণ দরকার আর কি, এবং রিআন্ডারস্ট্যান্ডিং দরকার। মানে যে হুম যেই অর্থে আমরা দীর্ঘকাল ভেবেছি এটা দিয়ে এটা হবে না, মানে যে হুম ইন এ ওয়ে, কারণ এটা ইট উইল অলওয়েজ প্রডিউস এন স্ট্যাটাস কো। বাট আপনি আজকে হুম যেটা বললেন সেটা কিন্তু আর একটা বড় প্রবলেম, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ আসলে মানে যে ইন্টারনাল কেসে হয়তো মাইনর চেঞ্জেস করা সম্ভব, বাট বাংলাদেশ কখনোই একে আসলে ইনে মানে সম্ভব না এটা। কারণ হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড অর্ডার যেভাবে প্লে আউট করবে, এবং হচ্ছে হুম যে স্ট্রং এখানে যে সিভিল সোসাইটির উপরে তাদের যে ইনফ্লুয়েন্স ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, হুম হুম মানে যে যেটা অ্যাপিয়ারেন্টলি এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে। বাট হোপফুলি এত গ্লুম হইলে তো মানে এবং না ডিপ্রেসিং পজিশন তো আমরা নিতে পারি না। বাট আমার মনে হয় মানে যে আহ, মানে I উই মাইট ফাইন্ড এন ওয়ে আউট ইন্টেলেকচুয়ালি অ্যাট লিস্ট, বাট I mean, দিজ আর I've got no. Just carry on. মানে আমার মনে হয় ইন্টেলেকচুয়ালি দ্যাটস কাইন্ড অফ এন চ্যালেঞ্জ টু, মানে আমাদের হুম জন্য। কারণ হচ্ছে আমাদের মানে আমি বলি প্রায় বলতেছি আমাদের এই ক্ষেত্রে কি যে টু ফোল্ড মানে প্রবলেম, ওয়ান হুম উইথিন এন্ড ওয়ান আউটসাইড, এন্ড হুম হাউ হুম উই আর গোনা নেভিগেট দ্যাট, হুম অ্যাকচুয়ালি দ্যাটস এ বিগ হুম কোয়েশ্চেন, হুম। এন্ড অ্যাট লিস্ট থিওরিটিক্যালি। না না, তুমি দেখো যে মানে এখানেও মানে ইউকে তে ইটস এ কান্ট্রি বাট কন্ট্রোল বাই ভেরি স্মল নাম্বার অফ পিপল. So the ruling class is so entrenched in the system. It's just unbelievable, you know. So like our university is going through some crisis, and they created this task force, and you can see the head of task force, like Sir, knighthood, dame, you know these people. These are suspects, straightforward suspects. You know, like there'll be nothing will come out from here, nothing. So like same in like Bangladesh, I've got this theory, if you want to suspect someone, just like go back to their background. You can see like their forefather was like Khan Bahadur or like something, these are suspect. And you can see the most of the elites in our countries, they have got this thing, I have a colleague here, very famous families, she teaches in big places. I'm not saying the name, but you can see her Facebook page update. You can see like I mean, you will not see any kind of struggle there. Her life is, you can see the forefathers were Khan Bahadur, This is the family, who are the judges of, Supreme Court judge, These are all like historical kind of. So those problems still there. So the Fanon's idea about, the total dismantle never happened. Never happened.
তবে আপনি মানে যে ওই সাসপিশন আমার একটা মনে হলো, সেটা হচ্ছে যে ওই মানে কোন আমাকে কয়েকদিন আগে এক বোটানিস্ট বলতেছিলেন কোন এক গাছ যদি কোথাও 250 বছর টিকে যায় তাহলে সেটা লোকাল হয়ে যায়। মানে এইটা একটা বিষয়। ওই যে কিসের ওই আমার মনে হয় আরো মনে হয় অনেকের প্রশ্ন আছে, মানে মানে যে আহ, It's like good to hear from other people. I mean, জি they're জি it's a free discussion. I mean, I don't care about I mean, I don't care about my like someone will be মানে angry. আমরা ইউজুয়ালি মোরলেস এটা ফ্রি ডিসকাশনটাই, যেটা হচ্ছে বাইরের সেমিনার স্টাইলেই করা আর কি, যে একটা ডিসকাশনটাই আমাদের কাছে মোর গুরুত্বপূর্ণ আর কি। এটা অনেকগুলো বিষয়গুলো আর কি স্পষ্ট করে। মানে যে ওই আরো কেউ মাইক্রোফোন অন করে আপনার কথা প্রশ্ন করতে। আহ, স্যার আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। হ্যাঁ আই মিন প্লিজ। এটা আসলে একটা খুবই লাইভলি ডিসকাশন ছিল। আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে না? আচ্ছা, এখন মানে আপনি বারবার বলছিলেন ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, মিডল ইস্ট বা এই ধরনের টার্ম গুলো ইউজ করছিলেন। তো আমার মানে এখানে আইডেন্টিটি বেসড একটা কোশ্চেন আছে। আই মিন যখন আমরা আইডেন্টিটি ফর্মেশনের কথা বলি, তো এখন কারেন্ট সিচুয়েশনে যে ধরেন জাতিভিত্তিক সমাজ বা জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের কথা যখন বলবো, আর যখন আমরা রিলিজিয়াস টার্মিনোলজি গুলো ইউজ করছি, ধরেন একটা অঞ্চলকে চিহ্নিত করতে আমরা দেখা যাচ্ছে যে রিলিজিয়াস আইডিওলজিক্যাল জায়গা থেকে চিহ্নিত করছি যে এই সোসাইটিটা মিডল ইস্ট, দে আর প্রিডমিনেন্টলি মুসলিম। তো এই মুসলিমের তো ধরেন অনেক ভ্যারিয়েশন আছে, অনেক ধরনের লেয়ার আছে। যখন আমরা বলছি মানে কারেন্ট কনটেক্সটে ধরেন ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স এর জায়গা থেকেই যদি বলি, তো হান্টিংটনের ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশনের কথা বললেন। তো এই ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশনের জায়গা থেকে যখন আমি বলি এটাকে মোরলেস কিছু ক্ষেত্রে যখন আমরা বলবো যে এটা আসলে রিলিজিয়াস ফরমেশনের উপর দাঁড়ানো নাকি জাতি রাষ্ট্রের বেসিসে দাঁড়ানো, ধরেন মিডল ইস্টের কথা বলার পরে আমরা যখন বলি ইরাকি, তখন কিন্তু এইটা একটা রিলিজিয়াস ফ্রেমওয়ার্কের বাইরে এসে একটা দেখাচ্ছে যে জাতি রাষ্ট্রের ফরমেশনের জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে। ইরাকি পিপল যখন বলছি, দে আর প্রিডমিনেন্টলি আদার্স ফ্রম আদার মিডল ইস্টার্ন কান্ট্রিজ, ওইখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা সৌদি আরবিয়ান পেনিনসুলা বা ইরান, তারপরে ইসরায়েল বা অন্যান্য কান্ট্রি, প্যালেস্টাইন। তো আমি আসলে কিছু বিষয় ইন্টারেস্টেড, যেমন মানে এই রিলিজিয়াস আসপেক্ট এবং ধরেন জাতি রাষ্ট্রের ফরমেশন এই জায়গা থেকে ইন্টারেস্টেড এই কারণে যে যখন হচ্ছে আমরা আহ, ধরেন বাইবেলে যখন কথা বলবো, তো বাইবেলে দেখা যাচ্ছে প্যালেস্টাইনিদেরকে চিহ্নিত করা হচ্ছে ফিলিস্তিন বলে। তো এই যে ফিলিস্তিন বলছে এবং এইটাকে বলতেছে গডস চোজেন ল্যান্ড ফর হুম, ফর ইসরায়েলিটিস। তো এই কমন একটা গ্রাউন্ড তৈরি করছে। আহ, এবং যখন আমরা হিস্ট্রিক্যালি দেখছি দেখা যাচ্ছে এই আহ, মানে রিলিজিয়াস টেক্সট গুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে কারেন্ট কনটেক্সটে, মানে তাদের পক্ষে সম্মতি উৎপাদনের জন্য। মানে যে ভায়োলেন্স বলেন বা যখন একটা কান্ট্রি একটা কান্ট্রিকে আক্রমণ করছে, ওই অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে যে ওয়েস্টার্ন আইডিওলজি নিয়ে যখন মুভ করছে, তখন ইসরায়েল যেভাবে ফাংশন করছে, এই টোটাল বিষয়টা সম্মতি উৎপাদন করা হচ্ছে রিলিজিয়াস টেক্সট থেকে। কিন্তু একই Mm. সাথে এটা সিমালটেনিয়াসলি আবার জাতি রাষ্ট্রের সমস্যাও দেখা যাচ্ছে যে তারা যখন কথা বলছে তখন ইসরায়েলি জাতিটাকে রিলিজিয়াস আসপেক্ট থেকে দেখবো নাকি আসলে আমরা ধরুন বাংলাদেশের প্রসঙ্গ যখন বলবো, তখন এইখানে খুব সিগনিফিকেন্টলি আমরা একটা যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে গিয়েছি, তো এইখানে এইখানে আসলে ধরেন এক ধরনের মানে জাতি রাষ্ট্রের বিকাশের ঘটনা ঘটেছে। তো আমি আসলে আহ, মানে ওই জায়গা থেকে একটু বোঝার চেষ্টা করছি যে আসলে যখন আমরা ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স এর কথা বলি, তখন আসলে আমরা কোন লেয়ারটাকে নিয়ে কাজ করবো, মানে রিলিজিয়াস লেয়ার নাকি আসলে জাতি রাষ্ট্রের আধুনিক বিষয়টাকে মাথায় নিয়ে কাজ করবো? I think that's a very good question, but also very difficult question. I mean, I'm not expert in this kind of field. I've got a colleague, I mean, who teaches nationalism and this kind of area. I mean, I might ask him to do a talk with you guys, so you'll get more expert views. But my understanding is like, I mean, Edward Said is very important because like he's a like humanist. He was secular. He talks about more about humanity and the way, like the human way to actually resolve any kind of conflict situation. So his understanding about why Israel in Palestine is problematic. What he's saying that, so like if, like for example me, I moved to Scotland and now I've got my kids grown up here, born here, so I became citizen here. But just like my existence here
does not create any tension with the Scottish people or the people from Dundee. But if you compare this, Israel's position is, if you're born in Brooklyn in America or Poland, Warsaw, you can still go to Israel and then become a citizen. And the problem is, it's not like becoming citizen a normal process. That means someone whose homes were there, they might lose their space. So like, I can go anywhere as long as I don't expel anyone from their home. So if my existence somewhere else, expel someone, I think that's the problem, isn't it? So main problem with Israel-Palestine is that the Israel, like Jewish people, Muslims people, Christians live together hundreds of years. Never been a problem. That problem arises when it has that settler colonial structure. Because when you have the settler colonial structure, then you will create this apartheid structure where someone will see like they are the civilized and other one is the uncivilized, irrational. So that's why the violence against the Palestinians are so bad, because Palestinians are already dehumanized. And I think that's the kind of politics around the Western world as well. So historically, the Palestinians or the Arabs or the Muslims were like kind of, put in a kind of monolithic way that, the Iraqis or the Iranis or, the Egyptians, they are same people. They are all irrational. They're all, fanatic. They are terrorists. So that kind of essentialized their existence is actually, kind of makes sense from the Western point of view, because that's the only way you can actually rule them. And you can, extract wealth from there without actually going there physically. Or you can put it like military base there and they will not mind. So like that kind of structure is there, like in terms of, the way that structure is, like basically, the Orientalist trope, the other is all the same. So that's why, like one of the popular trope against Palestinians is, oh, there are like 22 Arab countries. They can go one of those Arab countries because these are the Arabs. But the problem is, it's just the other side of the Jordan River, because your culture is different. Your understanding about, your food habit, your, song choices will be different. I mean, I live in Dundee. If you cross the road, like cross the bridge, there's another city called Fife. They don't like each other. They've got a different football team, and they hate each other. They don't understand each other. So that's the thing. It's just the other side of the river. They're different people. They've got the different aspirations about the life. I think part of the thing is like, if you feel oppressed, if you feel occupied by the other, the colonizers, there'll be always violence, always violence. And I think that's why, the violence from the both sides are really bad, because, the oppressor says that how dare, and the oppressed are so, nothing to lose basically, So we are talking about the way the Palestinian-Israel thing now, it's like almost like, it's like genocidal, because, even just like 5 people left in Gaza, they will still resist. So I think we are stuck there. But I mean, in terms of this nationalism, all this kind of identity thing, I think these are like depends on like, how you feel about your existence. So like suddenly small group of people like Scotland wants to be independent from the UK. And they tried it in the past. But at the same time, some people said that, oh, that's not a good idea, because, in terms of economy, it's better to be part of UK because, that makes sense. But at the same time, if people have that political consciousness that, what, we'll be better off without UK, because I don't want to be part of these historical colonizers. These people are racist. So all those things can be actually processed in your own society, in your own understanding. So I'm just talking about surface level. So I mean, so give me some more idea from you guys. Quite happy to listen to you. Does it make sense, Nahid? ইয়া স্যার ফুলি অ্যাকচুয়ালি মানে আলোচনাটা খুবই এঙ্গেজিং ছিল। আহ, মানে আমি আসলে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে চিন্তা করছিলাম যে আসলে ধরেন আমরা যখন প্যান ইসলামিজম বলি, আমরা আসলে পার্ট অফ পাকিস্তান ছিলাম একটা সার্টেন টাইম।
সো আফটার Mm, 1971 দ্য হিস্ট্রি আসলে এমন ভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, দ্যাট পার্ট ওয়াজ নট আওয়ার হিস্ট্রি অ্যাকচুয়ালি। তো ওই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হয়, এই ধরেন যখন আমরা প্যান ইসলামিজমের কথা বলবো, অথবা ধরেন আহ, আরো প্রিভিয়াসলি যদি যাই, এর আগে আমাদের 200 বছরের হিস্ট্রি আছে, আই মিন কলোনিয়াল হিস্ট্রি। তার পূর্বে আসলে যে একটা ইসলামিক, আই মিন কি বলবো, একটা সিভিলাইজেশন ছিল এখানে, আই মিন যে লেভেলেই থাকুক না কেন। তো ওই জায়গা থেকে যখন আমরা বলবো প্যান ইন্ডিয়ানিজম, এইটা আসলে জিওগ্রাফিক্যালি অ্যান্ড পিপলস পার্সপেক্টিভ থেকে এটাও ফাংশন করে। তো যখন আমরা mm, প্যান ইন্ডিয়ানিজম অথবা প্যান ইসলামিজম, এখন ধরেন আপনি যখন বলবেন যে আমরা বেঙ্গলি জাতি বা বাঙালি জাতি, তো এই জাতি কনসেপশনটা কিন্তু টু সাম এক্সটেন্ট ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি কনসেপশনের সঙ্গে কানেক্টেড। এটা আসলে আহ, এখন হয়তো ইনিশিয়ালি আপনার কাছে মনে হচ্ছে সেগ্রিগেটেড, বাট বিগার পার্সপেক্টিভ থেকে যখন আমরা এটাকে লাইট শেড করবো, তখন দেখা যাচ্ছে এটা আসলে কানেক্টেড। আবার যখন আমরা mm, ইসলামিক সিভিলাইজেশনের কথা বলি, এটাও আসলে কানেক্টেড সামহাও এক্সটেন্ট। এটা mm, আমাদের আইডেন্টিটি বিল্ড আপের অংশ। তো আসলে আমি এখানে ইটনের একটা টেক্সট আছে, ওই টেক্সটে সে আসলে এক্সপ্লেইন করেছে যে এই অঞ্চল কিভাবে আসলে ধীরে ধীরে ইসলামিক ডিফিউশন হয়। তো ওই mm, টেক্সটটা আসলে সামহাও কিছু প্রবলেম ক্রিয়েট করেছে, মানে যেটাতে দেখানো হয় যে এই অঞ্চল আসলে সিগনিফিকেন্টলি, আই মিন, ডিফারেন্ট দেন আদার পার্টস অফ ইন্ডিয়া। তো ওই বইটার কিছু লজিক্যাল জায়গা থাকলেও, আই মিন যখন জিওগ্রাফি দেখা হয়, মানে আমি যখন বলবো যে বাংলা অঞ্চল বা ইন্ডিয়া কিভাবে মেক হচ্ছে আদার্স পার্সপেক্টিভ থেকে, কারণ ইন্ডিয়া আসলে কোনোভাবেই হিস্ট্রিক্যালি কখনো এটাকে ইন্ডিয়া বলে নিজেরা রিপ্রেজেন্ট করেনি। এটা আইদার কোন একটা এম্পায়ার ছিল, গুপ্ত সাম্রাজ্য, mm, কুষাণ সাম্রাজ্য, অথবা পাল সাম্রাজ্য, কোনো না কোনো সাম্রাজ্যের মাধ্যমে এটা চিহ্নিত হয়েছে। এটা আসলে টোটালি ইন্ডিয়া হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে আদার্স পার্সপেক্টিভ থেকে। আই মিন হোয়েন পেরিপ্লাস টক্স অ্যাবাউট ইন্ডিয়া, সে যখন লিখতেছে, মেগাস্থানি যখন তার বিবরণ লিখছে, তখন সেখানে দেখাচ্ছে সে এটাকে ইন্ডিয়া বলে চিহ্নিত করছে, যে দিস পার্ট ইজ, এই পার্টি এখানে অবস্থিত, এখানে এরকম এরকম ছিল, সো এই পার্টটাকে আমরা ইন্ডিয়া বলছি, এবং সেখানে জাতিদের সে বিবরণ দিচ্ছে। তো আমি আসলে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ থেকে যখন চিন্তা করি, তখন আমার কাছে মনে হয় প্যান ইন্ডিয়ানিজম আরো একটা বিগার পার্সপেক্টিভ থেকে দেখলে ইসলামিজম, তো দুইটাই আসলে কানেক্টেড। এবং এই প্রবলেমটা আসলে সলভ করা আসলে খুবই জরুরি, যে আমাদের আইডেন্টিটির মানে কোর ভ্যালুস গুলো, কারণ দুইটাই আসলে কন্ট্রাস্ট করতেছে একটা আরেকটার সঙ্গে, এবং mm. কোনো কমন গ্রাউন্ড কিছু তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে, বাট হচ্ছে আবার আলাদা আলাপ। তো আপনার আলোচনাটা আসলে খুব এঙ্গেজিং ছিল, মানে ওয়ার্ল্ড, কি বলবো, পলিটিক্স এর পার্সপেক্টিভ থেকে আমি খুবই এনজয় করেছি। ইটস ট্রু, আমি Thank নিজের you. স্যারের সাথে একদম পুরোপুরি একমত। খুবই দুর্দান্ত একটা, আমি আসলে বুঝতে পারিনি আসলে এতটা এনগেজিং থাকবে। ধন্যবাদ আসলে স্যার, থ্যাংক ইউ। Thank you. I'm like going back to that point about in this pan Islamism, pan Indianism, all kind of thing. I think if you go back to like Middle East history, like with Nasser tried to do this like this pan Arabism, and at one point he created some with Libya and a couple of other countries tried to started this kind of pan Arabism. But I think any kind of the way like the Pakistan and we became kind of Islamic society will take care of each other. I think it's more simplistic because like Nasser's idea did not go anywhere. It's just so bad. It just fell apart. Um, so I think the part of the problem is like if one of the party with any kind of ism, if they feel they are the outsider or they are oppressed, that's not a good system because then there will be problems. So like with any kind of like people like Mia Scheimer always says that nationalism is the most vicious ideology of our international system because it creates all those division, all those layers, and all those violence actually. Um, so I think if you talk about the America's politics, so most of like I think 80% of Trump supporters are like evangelical Christians. These are extremely religious people, but at the same time extremely genocidal as well. So like how does it work? So like whether religion is actually solution for that. So that's why I think the Fanon and Edward side is really, really important that the humanist approach about our our life, our existence. Uh, so I don't know, like it's like it's like I'm not sure like what's the self emancipation will be. It's complex. It's really complex. Everyone has got their own kind of understanding, to resolve that. But if you bring all those complexities, all those jigsaws, it's really difficult.
It's really difficult. But it kind of makes sense when you are super powerful. It makes your life easy. Then you can do whatever you want to do. So, আমি আপনার সাথে পেন ইসলামের এই অ্যানালাইসিসের সাথে একমত। ইটস ভেরি সিম্পলিস্টিক ওয়ে অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য and making a bond. And secondly, I think there is an basically hype of this idea end of 90s, and it's kind of an mm, ended basically right before the COVID actually, when the American administration has changed their target to the China actually. So whole mm, dimension has changed globally because so Pan Islam kind of lost its momentum. বাট mm, বাংলাদেশে পেন ইসলামটা মনে হয় একটু খানিকটা এখনো ছিল হচ্ছে যে এন্টি আওয়ামী লীগের রেটরিকের অংশ হিসাবে, which is, mm. but now it's facing a different sort of challenges over the 9 months. So I think Mm, it's worth looking at it and monitoring actually what is going to be happen. But I think is it might lose the momentum in Bangladesh too, because now that basically the opposition is gone actually, because it's kind mm, of help to produce the basically anti Awamu League rhetoric. But I think it's mm, going to be mm. it's going to change. Man, But it all. also, I think, like, in terms of diplomatic point of view, I think if Bangladesh takes the position of, like, it's not like anti-India means like pro-Pakistan. So if you give that Oh yeah, kind yeah, of of course, yes, yes. signal, It's not like that binary actually. You have yeah. to So think in a slightly so different way. Yeah. the India and the other people, external people, need to understand that these people are thinking more in a, like, liberated way. So they have got free thinking. Oh So, like, yes. if India thinks that they are going towards Pakistan, that will make India triggered, you know, Yeah, create but I lots of think anxieties for India. and it's in another like I think it's in fight of discourse too, because India like to make India in a way basically in Indian especially media understand the world and surroundings through some categories and Mm, paradigms actually, one of which actually a central point is one side is Pakistan and the side is China actually. So the way they mm, think about it actually is kind of in binary. So even though whatever Bangladesh does actually, they'll think mm, through these categories. So category does matter to them a lot, and it's kind of an help their understand help them to mm, understand and handle the Bangladesh issues too. আমার mm, মনে হয় এই mm, বিষয়গুলো মনে হয় যে তার কৌশলের অংশ, স্ট্র্যাটেজির অংশ। ইটস নট দ্যাট যে তারা বুঝে না তার না। So, মানে mm, যে ইট হেল্পস দেম টু বিল্ড আপ দ্য mm. রেটরিক টু, মানে যে I mean, যেইভাবে। can I just add one thing, which is just like come to my mind? I think, instead of pan-Islamism or pan-otherism, I think, anti-colonial position would be much better option for the ইয়েস, whole subcontinent. ইয়েস, এটা মনে হয় আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই জায়গা থেকে। বাট ধরুন মানে আমরা তো এন্টি কলোনিয়াল পজিশনটা নিতে চাই না, টু বি প্রিসাইজ, কারণ আমরা মনে করি যে এন্টি কলোনিয়াল প্রজেক্টটা ইন এ ওয়ে ফেইল্ড। আমি ভেবেছিলাম আপনি এই ডিসকাশনে আসবেন, আপনার টেক্সটের মধ্যে ওই যে রেফারেন্স ছিল আর কি, মানে যে অ্যান্টি কলোনিয়াল পজিশনটা কি কারণে ফেল করে গেছে কি ইন মেনি ওয়েজ। আমরা তো মূলত যে বাংলাদেশের বিপণিবেশন তত্ত্ব বলতে যে ওই আপনি তো জানেনই যে শর্ট ফর্মটা যেভাবে আমরা দেখি সেটা হচ্ছে যে মোর অফ মানে যে আমাদের এখানে যে প্রবলেম গুলো আছে আর কি, যে প্রবলেম গুলো মূলত আর কি যে মানে বর্তমান রিয়েলিটির জন্য মানে যে বোঝার জন্য অবস্থা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এবং হচ্ছে আমাদের মানে মানব মুক্তিতে একটা বড় ক্রাইসিসও বিল্ড আপ করে। ফলে এই প্রবলেমগুলো বুঝতে হতো বা জেনিওলজিক্যালি আমরা দেখি যে এটার একটা কলোনিয়াল হেরিটেজ আছে। এখন এটা Mm, একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটা হচ্ছে যে ওই যে গাছের কথা বললাম, যেটা আমি রিসেন্টলি শোনার পর আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটা দুর্দান্ত এক্সাম্পল। সেটা হচ্ছে একটা গাছ যদি কোনো একটা এনভায়রনমেন্টে 250 বছর টিকে যায় তাহলে সেটা লোকাল হয়ে যায়। তার মানে ধরুন আলু তো বুঝতে পেরেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানে যে যে সময় মানে নোবেল অ্যাওয়ার্ড পেলেন, তারপরে সে ওনার মানে সম্ভবত যে কিসেকে ভাতিজা মনে হয়, আমি যদি মানে আরো অনেকে আছেন তারা হয়তো আমাকে কারেক্ট করবেন, ইমরান মনে হয় ভালো জানার কথা, ওই যে কিসে হর্টিকালচার জানার জন্য আমেরিকা গেলেন, আমেরিকা থেকে আলুর নিয়ে আসলেন এখন এই। ফলে আলু তো বুঝতে পেরেছেন এখন গত ধরুন 100-150 বছরে আমাদের পার্ট অফ কালচার হয়ে গেছে এবং সুপার ফুডও ইন এ ওয়ে রাইসের পরে। এখন যদি কেউ mm, অ্যান্টি কলোনিয়াল পজিশন হিসেবে মনে করে যে আমি আলু খাবো না, থাকে না, দ্যাটস এ বিগ প্রবলেম ফর দ্যাম। মানে এখন আমি তো আলুর এখন এই মুহূর্তে কোনো ইমিডিয়েট সমস্যা দেখছি না, থাকে না, মাইট বি mm, mm, মানে যে আলুর হয়তো বা সমস্যা পরবর্তী জেনারেশনে দেখবেন। ফলে আমাদের পুরো বিষয়টা হচ্ছে যে যেটা আসলে বুঝতে পেরেছেন বাইরে থেকে আসার পরে আপনার প্রবলেম তৈরি করে না, দ্যাটস নট সামথিং উই আর গোনা ইন্টারোগেট। বাট আমরা কোনটাকে mm, ইন্টারোগেট করছি, যেটা হচ্ছে প্রেজেন্টে আমাদের থাকে না, মানে ডেভেলপমেন্ট এবং এক্সপ্রেশন এবং mm, জায়গাতে এবং ওয়েলবিং এনশিওরের জায়গাতে যেটা ক্রাইসিস তৈরি করে, ওইটাকে আমরা ইন্টারোগেট করার মধ্যে দিয়ে মানে mm, মানে যে ওভারকাম করার চেষ্টা করছি। ফলে এন্টি কলোনিয়াল পজিশন কিন্তু মানে আলোনীয় পজিশন নিবে
এবং আমার মনে হয়েছে হুম। এটা একটা দুর্দান্ত এক্সাম্পল আমাদের লোকজনকে বোঝানো যায়। আলু, গাজর, টমেটো সব বিষয় খাওয়া আমাদের বন্ধ করে দিতে হবে, ইনফ্যাক্ট আমাদের সালাদই খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে, যদি আমরা থাকে না ওই ধরনের নাইভ অ্যান্টি কলোনিয়াল পজিশনে যাই আর কি। বাট আমাদের তো না না পজিশন হচ্ছে যে না না, কিন্তু কিন্তু সমস্যা হলো যে তোমার মানে তুমি যেটা বললা যে মানে এই এই এইসব জিনিসের যে এক্সিস্টেন্সটা, whether they create that consciousness that you feel oppressed by potato or like tomatoes, you don't feel that. নো, No. ইটস বিকাম পার্ট অফ দ্য কালচার টু। Yeah, সো so তাকে so আসলে ইন্টারোগেট করার that's কোনো not দরকার নেই। problematic. That's not problematic. So like a Jewish people moving to Palestine without expelling a Palestinian is not a problem. The problem arises when you go there and then you expel someone, and then you become a so that's a like connotation of settler colonialism, isn't it? And that's problematic. So I think that our structure, the British, the system is still all over the places. Our হুম law, legal system, the policing, security forces, these are all British model, British structure. So this is like, so what this structure does, I mean, they just mimic the colonial periods kind of, like system. And জি জি। যে আমরা আসলে মোরলেস এই বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন সময় আলাপগুলাই কন্টিনিউয়াসলি চলে, এবং আমাদের কিছু প্রস্তাবনা বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে যে আরো কারো কোনো কোয়েশ্চেন, মানে আমি ডেফিনেটলি শিওর আরো স্যার, অনেকেরই। আমি প্রশ্ন করবো তো। প্রথমে আমি অধ্যাপক ইউসুফ স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওনার খুবই হার্ট টাচিং বক্তব্যের জন্য। আমি খুব দুঃখিত হয়ে হয়ে আলাপটা শুনছিলাম। তো দুঃখিত এই oh, অর্থে, কারণ আসলে নিজেদের অসহায় হিসেবে আবিষ্কার করাটা খুবই দুঃখজনক। তো মূলত যে জায়গা থেকে আমি প্রশ্নটা করবো, প্রশ্নটা করার অর্থ যে ভিন্ন একটা অ্যাঙ্গেল থেকে টোটাল বিষয়টা দেখা, সেটা হলো তো এজ এ কালচারাল স্টাডিজ এর স্টুডেন্ট আমরা স্টুয়ার্ট হলের এই বক্তব্য দ্বারা খুবই কনভিন্সড যে আসলে পিপল হলো কালচারালি ডোপ না, তাকে আসলে টোটালি ম্যানিপুলেট করা সম্ভব না। তো যখন আমরা জানি যে কলোনি যখন ফাংশন করে, সে আসলে এক ধরনের জ্ঞানকাণ্ড নির্মাণ করে, সে কলোনাইজ সম্পর্কে এক ধরনের সত্য ভ্রম হাজির করে। তারপর এম্পায়ার সে জোর জবরদস্তি বা সেই রকমের ভায়োলেন্স নিয়ে হাজির থাকে। তো বেসিক্যালি বর্তমান সময়ে আমরা এত সচেতনতার পরও তারপরে যখন আমরা দেখি যে আমরা এম্পায়ার অথবা কলোনিয়াল পাওয়ার দ্বারা, সেটা আমরা নিও কলোনিয়াল সিস্টেম বলি বা আমরা বলি যে কলোনিয়ালিটি, লাতিনি যে ডিকলোনিয়ালিটির পার্সপেক্টিভ থেকে। তো আমার কাছে মনে হয় যে আমরা কি আসলে যারা কলোনাইজড বা আহ, সাবেক কলোনাইজড বা নিও কলোনাইজড, তারা কি আসলে মানে প্যাসিভ কিনা? আর যদি প্যাসিভ হয়, প্রথম কথা হলো যে এটা মেনে নেওয়া খুব কষ্টের যে আমরা আসলে প্যাসিভ, এবং থিওরিটিক্যালি এটা আমার কাছে মনে হয় যে প্রশ্ন করার অনেক জায়গা থাকে। দ্বিতীয় একটা বিষয় এটার সঙ্গে খুবই রিলেটেড, যদি আমরা কেউ যদি মনে করে যে আমরা প্যাসিভ, তো তখন আমাদের অঞ্চলে একটা কথা প্রচলিত যে নিন্দার ছলে কৃষ্ণ ভজনা। তো তাহলে আমরা যখন আসলে কলোনিকে বা কলোনিয়াল সিস্টেমকে ক্রিটিক করি, বা আমরা যখন পোস্ট কলোনিয়াল সোসাইটির কথা বলি, বা এই যে আমরা এখন যে আলোচনাটা করছি, সেটা কি আসলে তাহলে ওই এম্পায়ার বা কলোনিয়াল পাওয়ার ম্যাট্রিক্স যা চায় এক ধরনের ফিয়ার তৈরি করতে, তো সেটাই তো স্প্রেড করে। অর্থাৎ আমাদের আলোচনাটা তো সেক্ষেত্রে তাহলে সেই ভয় সেটাকেই প্রচার করবে যে আসলে তারা খুবই পাওয়ারফুল। যেমন আমি জানি না মানে আমার বক্তব্য, আমার অবস্থানটা সঠিক হবে কিনা। তা আমার কাছে মনে হয় ট্রাম্প যদি তার বিল্ডিং থেকে বের হয়ে কাউকে শুট করে, তাহলে এটা কিছু মিন করে। অর্থাৎ ইট ডাজন্ট মিন, আমি এর সঙ্গে একমত না, এটা অবশ্যই কিছু মিন করবে। এবং এটা ট্রাম্প করতে পারে না, সে করতে পারে কিন্তু তখন তখন আর সে ডোনাল্ড ট্রাম্প থাকবে না এখন। এবং mm, এটা একটা ম্যাট্রিক্স অংশ, ট্রাম্প ট্রাম্প হয় এই ধরনের বক্তব্য বলার মধ্যে দিয়ে। আর আমি আপনার সঙ্গে খুবই একমত, এবং যেটা আমার জন্য খুবই আনন্দদায়ক একটা পজিশন ছিল আপনি যেটা বলছিলেন, যখন কোনো একটা অঞ্চলের মানুষ মনে করে যে তাদেরকে অকুপাই করা সম্ভব না, তখন আসলে তাদেরকে অকুপাই করা যাবে না। আমি আপনার সঙ্গে পুরোপুরি একমত। তো সেই জোর থেকেই বলতে পারি, ট্রাম্প যদি কাউকে শুট করে, তাহলে সে এরপরে আর ডোনাল্ড ট্রাম্প থাকবে কিনা আমি সন্দেহ পোষণ করি। তো যাই হোক, মানে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্যই বেসিক্যালি ওই মাইক্রোফোনটা আনমিউট করলাম। সেটা হলো খুবই হার্ট টাচিং, এবং আমার বন্ধু তেমন বলছে যে খুবই এনগেজিং, এবং সেটা মানে উপভোগ্য শব্দটা আসলে ওই জ্ঞানতাত্ত্বিক অর্থে বলছি, এবং সেটা খুবই উপভোগ্য ছিল। তো আপনাকে ধন্যবাদ। thank you.
Thank you. I mean, I don't have much comments on this. I think, this is very insightful what you said. I mean, it's like difficult, isn't it? Like the way the world is. I mean, even like Edward Said was, I mean, he always says that he's always in exile. He's a like American, Christian, Palestinian, Columbia University professor, but he was always an outsider, always an outsider. There's this famous story. I tend to tell this story. I think I'm not sure like whether this will kind of make any sense. So like in 1980s, there was a debate between Edward Said and Netanyahu. So like Netanyahu in the mid 80s, he was the ambassador, Israeli ambassador in Washington, D.C. So, so he's quite, old school. And during that debate, Edward Said took his son with him. So I think it was done by NBC or ABC News. And so they're staying in a hotel. And then for the debate, it's a public debate because Edward Said was very good, very articulate, so he can make a really lively debate. And during the debate, before the start of the debate, so the host was trying to introduce each other that, this is Netanyahu, the Israeli ambassador here, and then this is Columbia University professor Edward Said. And then the first question for Edward Said is, you are a Palestinian. It seems like you are very, very angry with the Israelis. Will you shake hands with Netanyahu? And Edward Said says that, yeah, I've got no problem with that. I mean, he's a like diplomat, I've got full respect for him, so I've got no problem with that. So I'm quite happy to shake hands with him. And then the host also asked Netanyahu the same question. Netanyahu was a young man. He's like, 27 years old. So Netanyahu gave like 10 minutes of speech why he will not shake his hand, because he's a terrorist. So these people are trying to kill the Jewish people, us, my family, So he gave a very emotional speech. And then everyone, the audience was mesmerized by Netanyahu's speech, and they're like all clapping. So the story did not end there. When Edward Said was coming back to hotel with his son, he was at 10 years old. So currently Edward Said's son is a professor. He's a like law professor now. So he was at 10 years old during that time. And on his way in the taxi cab, they're traveling together back to the hotel. The son did not talk a single word with Edward Said. And Edward Said later knew that why he did not talk to him, because the 10-year son really thought that his dad is a terrorist. So that's did you see like how, so like when the audience clapped, they're the same. There's a 10 years kid, or everyone is 10 years kid, no? And you can see like how, these are not ignorance, but these are kind of, understanding about how we actually, see other people. So like throughout his career, Edward Said always, we need to have some kind of police protection. The amount of time his office in Columbia University was vandalized is just unbelievable. But he's a professor. He's a Columbia University's English literature professor. He didn't harm anyone. He did lots of music in his throughout lifetime. He worked with the Israelis as well to build some kind of, collective consciousness about, that both people can actually live together. So that's the story. We are talking about Edward Said, so how a professor, the humanist professor became a terrorist by the audience and by his own son. So I want to hear from other views. And I'm pretty sure it's quite late in Bangladesh now. What's the time now? 11টা 11:15 মতো আর কি। So, ওই যে আমরা হয়তো ফর্মালি আরো 10-15 মিনিট কন্টিনিউ করি, তারপরে ওই যে স্ট্রিমিং অফ করে ফেলবো আর কি। ওকে। আর কেউ
স্যার আমার সরি আমার একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে আচ্ছা, আমার নাম দেখা যাচ্ছে না, আমি তানভীর। তো আমরা আসলে যে জিনিসটা দেখি, একটু আগে আপনি পলিটিক্যাল কনসেনসাস এর কথা বললেন, বা হচ্ছে আমাদের সিভিল সোসাইটি নিয়েও আলাপ হচ্ছে। এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে যে আমরা যদি মানে স্টেট সিকিউরিটি পারপাসের বাইরে, এই অ্যাঙ্গেলের বাইরে গিয়ে দেখি ইকোনমিক মানে ফ্যাক্টর গুলো, যে বাংলাদেশের ইকোনমি এখনো হচ্ছে যে সরি সরি বাংলাদেশের ইকোনমি হাইলি এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড, বিশেষ করে হচ্ছে যে একটা বড় অংশ, যেমন আমরা গার্মেন্টস সেক্টরের কথা জানি। এবং এই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয়, যেমন রানা প্লাজা ইস্যুর পরে হচ্ছে যে আমাদের যখন অ্যাকর্ড অ্যান্ড অ্যালায়েন্স হলো, যে পার্টিকুলার কিছু কোড ফ্যাক্টরি গুলোকে মেনে চলতে হবে বা এই সিকিউরিটি মেজার্স মেনে চলতে হবে, সেই ক্ষেত্রে যেই জিনিসটা হলো যে আসলে এই মানে কোড গুলোর সাথে অনেকেই মানে চলতে না পারে, যেহেতু তার একটা হিউজ পরিমাণে হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্ট করতে হচ্ছে ওখানে, অনেকগুলো ফ্যাক্টরি আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এবং বাংলাদেশের ফ্যাক্টরি গুলো মানে অনেক হিউজ, সেটা ভিয়েতনামের ফ্যাক্টরি গুলোর মতো না, যে অনেক অনেক অংশে অটোমেশন বা ইয়ের দিকে চলে গেছে। ছোট বা মাঝারি মানে একটা ফ্যাক্টরিতেও মিনিমাম 500 ওয়ার্কার থাকে। ফলে ফ্যাক্টরি গুলো যখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেটা একটা অন্য ধরনের ক্রাইসিস তৈরি করে। ফলে যেই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের এই এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইকোনমির জন্যই আমাকে অনেক সময় হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফরেন শর্ত বা আরোপ করা হয়, এবং সেটা আমাদের মেনেও চলতে হয়। তো এই জায়গা থেকে আসলে উত্তরণের উপায়টা কি হতে পারে, বা আদৌ কোনো উপায় আছে কিনা? আরেকটা বড় ব্যাপার হচ্ছে যে জিনিসটা মানে এটার সাথে আমি অ্যাড করতেছি, যে যেটা সম্ভবত 18-র পরে, ইভেন 24-এর নির্বাচনের আগে আমরা দেখলাম যে আমাদের এখানে একটা বড় অংশের মানুষের মধ্যে, ইভেন সিভিল সোসাইটি এবং আমাদের মেজর পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর মধ্যেও তাদের বক্তব্য এক ধরনের প্রকাশ পাচ্ছে যে মানে আমেরিকা উইল বি আওয়ার সেভিয়র, যে এই ইলেকশনে আমেরিকা ইন্টারফেয়ার করবে এবং হচ্ছে বিগত রেজিম যেটা ছিল মানে তার হচ্ছে যে একটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হবে বা হবে। ফলে এই যে মানসিকতা, যে আমার প্রবলেম আমি সলভ করতে পারছি না, সেখানে আসলে এক ধরনের ফরেন ইন্টারফেয়ার লাগবে আমার, ফরেন ইন্টারভেনশন লাগবে, সেটাও এক ধরনের বস্তুতা শিকারের জায়গা তৈরি করে কিনা, বা এই সিচুয়েশনটা আসলে কিভাবে তৈরি হয়। তো এটাই আমার প্রশ্নটা ছিল। No, I mean, thank you. I mean, it's like complex thing, you know. We're talking about world system. The world system is quite, you know, unbalanced in terms of trade, in terms of power, in terms of everything. So it's like Bangladesh is in a kind of like receiving end. So that's one thing in terms of the global world system. But at the same time, in a like more micro level, we are talking about, you know, this like global capitalist class. So the most of the garments and garments factories, you know, owners are multimillionaires. So these are part and parcel of that, you know, global capitalist society. So it's a kind of, you know, the whole the economic side of the story is like well connected with the world system. It's a very small number of people we are talking about. You know, it's like 1% people now control like almost 80% of the world's asset. So you know, it doesn't look like it's a like sustainable in the like long run, because it will be shrinking more and more. Um, so that's one thing. So if you look at the garment sectors, the thing is it's the from the same structure, is the same colonial structure, that you know who's in power and who's, it's a kind of occupied and then occupiers, because there are conditions there, isn't it? So like, so same with like Palestine Israel example, like where like the Israel would say that, yeah, we don't occupy Gaza because we don't have any military there, we don't have any settlements there, we withdraw everything in 2008. But the problem is you control everything, you surveil every single thing, every single movement, so you don't need to be there physically. So like with like, you know, these garment sectors, you know, all kind of structure, it's a quite bad structure, because the problem is like it's a like global market you created, you know. So if Bangladesh cannot provide cheap, then I will go to another country, I'll go to another country, I'll go to another country. So it's kind of rely on like, you know, all those big powerful companies, these global capitalists, you know, people's goodwill, that if they want to, you know, do some trade, but it's not with our terms, it is with their terms. So that's always problematic, you know. So I don't see any kind of long-term benefit with this kind of a structure, because I think everyone knows that garment sector eventually will be just gone, be just gone.
So that's why, like our own political consciousness, our own organic understanding about our existence, how we can sustain without those external kind of variables is kind of important. But at the same time, how we will process that. It's not like Bangladesh doesn't have money. There's lots of, external money come through because of the family connection, all those like remittance come here. So it's not like Bangladesh will be totally gone. It's not. So there are lots of, places where we can see that we are actually powerful. We can actually take care of ourselves, because most of the garments factories, I don't think, it supports, that kind of organic development of the country. It's a very, very non-sustainable structure. But also with me, it's a kind of violence as well, You kind of mentioned about Rana Plaza, so there are lots of things happen on the ground. And I'm just not sure like how bad is the situation in the workplace, how, these people are being treated every day. Like I've got a friend who's a like multimillionaire garments owner in Bangladesh. I'm not telling the name, but he always says that, whenever he goes to the floor, everyone is so scared, and he feels so good about that. I said, like, that's very, you should be ashamed of yourself. Why did you say that? So as if like, that's the power, isn't it? It's just the same colonial kind of a structure. You just mimic what the colonial rulers did in the past. They will come with a gun and then shoot you. So he says that, like, do you know what? Yesterday I sacked 20 people. What's this about? It's nothing to do with like, the economy or development or humanity. This is absolute, nastiness of this, this new liberal model. And it's obviously not sustainable in the long run. So I'm quite critical about this kind of structure because these are not long-term solution. But also Bangladesh has got lots of other things. We have got serious amount of, you guys are talented, extremely talented people. If I compare my students here, I think this is absolutely, you should be proud of yourselves, absolutely. But that's a serious talent. The country has got all those resources, we can do things. We can do our things from our own way. Wherever you are, you have this connection. I don't know. Because like to me, like, so the Palestinian is a cause for me. Same with like Bangladesh. I really want Bangladesh to be free. Then you free, like, at the end, you freedom, you are free. That's the thing. Freedom is so special, isn't it? But everything is like, connected, it's like, you don't feel free. You have to, say good things to your boss. You have to buy something for your boss's wife, It's not in Bangladesh. It happens here as well. So it's not like, the whole world is like this, It's a structural problem. And I'm just not sure like how to it's really, really bad. Same with UK, like the amount of poor people in UK is like unbelievable, But at the same time, obviously Bangladesh has got serious poverty level, So I'm not comparing that. But the problem is it's a structural problem. Just one person controls everything, So, and then the media says that no, it's your problem. So like now South Africa and Afrikaners get this kind of special treatment by America, refugee status. But if you look at the South Africa's demography, 13% of the population, which is white, they control 75% of the land, the best land of the country. And you are saying that they are oppressed. This is the whole thing doesn't make any sense, It's like Edward Said becoming terrorist, the other way around. I'm just rambling, sorry. আমার মনে হয় আমাদের একটা মানে যে লেকচারই থাকা উচিত সেমিনার, সেটা হচ্ছে হু ইজ অপ্রেসড। মানে গ্লোবালি এখন সব মেজরিটেরিয়ান পাওয়ারফুল লোক দে পোর্ট্রেট দেমসেলফ অ্যাজ এন মোস্ট অপ্রেসড গ্রুপ অফ পিপল টু লেজিটিমাইজ দেয়ার অপারেশন। So I think part of that emancipation is like whenever you feel oppressed, you have to say, you have to be loud. So that's, if you're oppressed, that means you are like subaltern, isn't it? So that means you have to speak so that you must not be represented by another person. Like in my case, I've been in the academia for like close to 20 years now, but it's still, they don't treat me as equal. They treat me like shit, absolute shit. So, I don't go to my university because here you can do stuff, so you don't have to go.
So like my dean was saying that, why don't you come to office? It's like, I mean, I told him I don't feel safe because these are like bunch of white supremacists around you, like you just don't feel safe there. মানে আমি তারা হয়তো অনেকে বুঝতে পারবে না, সেটা হচ্ছে যে উনি আসলে ক্লাস নিয়েই বাসায় চলে আসেন, অফিসে কম যান, এটা হচ্ছে হোল আইডিয়া। এবং বাই দ্য ওয়ে, ইউসুফ ভাইয়ের সম্পর্কে একটু বলে রাখা দরকার, সেটা হচ্ছে ইজ অ্যাক্টিভলি ইনভলভ ইন ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাক্টিভিটিজ এন্ড দে গট আ বিগ গ্রুপ অফ পিপল ইন ইংল্যান্ড, সো প্রোটেস্ট এন্ড আদার স্টাফ, so like he's very involved, an important guy in many No, things. I mean, I think like the way I feel like, part of that freedom is when you challenge those things, I mean, historically, you just accept it. If you go there in a meeting, I mean, normally they'll not say hi, but if there's a white guy, I mean, come there, they will say hi, how are you? How's the day today? What's your plan today? They will never ask me that, I mean, how are you? So that's quite common. So the othering is so explicit here. Absolutely, so don't feel like, I'm quite well here. I'm obviously it's much better than Bangladesh. There's no doubt about that. But at the same time, like, that freedom is not there. Absolutely not. It's like different kind of trauma. So in Bangladesh is one kind of trauma. This is like more psychological. It's absolutely, like death cult here. No? Sometimes you feel like so depressed because some of things are so dehumanizing, it just don't exist. It just don't exist. I used to have a colleague, the senior colleague. He used to like, check my grammar all the time. If I send an email and he will reply to you, oh, do you know that sentence grammar is not right. Yeah, probably he need a job in Grammarly So I Corporation. mean, so what I did, I mean, so then I try to make all the mistakes in grammar with all my emails with him, just to like make him more angry and more. And then he actually resigned. He just couldn't take it anymore, because he's just a racist guy, absolute racist. ওই যে কিসের ওই আমি একটা নিউজিল্যান্ডের বিষয়টা বলি, সেটা হচ্ছে যে আমি যাওয়ার পরে, তো নিউজিল্যান্ড তো টেকনিক্যালি ডমিনিয়ন, মানে স্টিল নাও ইজ এ Mm, ডমিনিয়ন অফ ইউকে। সো নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দিজ আর অল ডমিনিয়ন অফ ইউকে। সো নিউজিল্যান্ডে যাওয়ার পর আমি খুব একটা, ওই যে ইউনিভার্সিটিতে প্রোফাইল বিল্ড আপ করা হয় কিছু স্টুডেন্টদের, পিএইচডি রিসার্চারদের, তো আমাকে ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছিল। তো তখন আমি এটা বলতেছিলাম যে, মানে জিজ্ঞাসা করছে যে নিউজিল্যান্ডের বেস্ট থিংস কি, আমি বললাম যেটা হচ্ছে যে আমি ইউকে তে ছিলাম, when people see me they see some categories, এবং হচ্ছে I have to live through that categories, but that's a strange place in New Zealand, they don't see like that way, মানে সে এইসব ক্যাটাগরি কোনো, মানে doesn't really exist in New Zealand, মানে ইন এ ওয়ে, মানে যে থাকে না এইসব অদ্ভুত সব জটিল ইউরোপের মধ্যে যে আমরা ক্যাটাগরিজ গুলো দেখি, মানে সেটা থাকে না। তো it was a kind of a liberating experience for me in New Zealand, so mm, perhaps you should go to New Zealand and experience that liberating experience। এবং এটার একটা কারণ আছে কি জানেন, মাওরিরা একটা রিজন, mm, ওইখানকার এক ধরনের অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট ভয়েসটা খুবই স্ট্রং, এসব খুবই ভাইটাল ফ্যাক্টর প্লে করেছে। mm, আমরা mm. লাস্ট কোয়েশ্চেন নিয়ে ফর্মালি আর কি যে ওই স্টিমিংটা অফ করে দেই আর কি, যে ইজ দেয়ার এনিওয়ান টু এনি কমেন্টস অর এনি কোয়েশ্চেন্স, মানে কারো কোনো কোয়েশ্চেন অথবা কমেন্টস থাকলে যে আলাপ, তাহলে আমরা ফর্মালি আলোচনাটা আজকের জন্য কি শেষ করলাম, দেন আমরা হয়তো এমনি ইনফর্মাল ডিসকাশনটা কন্টিনিউ করতে পারি জুমে। But I mean, if anyone wants to be in touch with me for anything, any questions, I'm ইয়া, quite, I'm a, like a street teacher, so like I will respond to you. এমনি স্যার, আমরা, আমি একটু বলতে চাই। হ্যাঁ অরুণিম হ্যাঁ শিওর, বলছিলাম। করুন। আমি কাজী অরুণিম রহমান বলছি। আমি শুধু ধন্যবাদ দেওয়ার জন্যই আর কি জাস্ট আনমিউট করলাম। আর একটা বিষয় হচ্ছে, আমি হচ্ছে এডওয়ার্ড সাইড আর নেতানিয়াহুর ডিবেটটা অনলাইনে খুঁজছিলাম, পাচ্ছি না। Eh, তো it's gone. হ্যাঁ, তো এইটা একটু পড়তে চাই আর কি, যদি Because সুযোগ পাই। most of the things are, I don't know, it's a control, isn't it? Like so many speeches by people, these are not there anymore. So that's the power, that's the occupation, worldwide occupation. It's like, it's the control, the knowledge power. And then we have got this historical right or religious right or anything.
It's like, you know, if you go back to like, you know, places like Gaza or like West Bank, the families, they still keep the keys of their home they lost. Still, if you ask any family, that they can still take you to the place where their homes were. Now it can be a park, it can be a swimming pool, it can be something else. You know, it's the biggest loot of the century. If you look at 19, like after like there's a famous speech by Al Gore. I think you might see it online. So there's a speech, I think just before his election, he was facing this audience, and he was saying that he was praising from nowhere, because like in America, because it's quite anti-Semitic as well, you know, praise Israel for everything, as if Israel can do something for them. So he was saying that America is the first country who acknowledges Israel's independence within 11 minutes. As soon as Israel proclaimed their independence, within 11 minutes, America says, good for you, we support you. But at the same time, there's a huge blind spot as well. On the same day, there are like almost 1 million Palestinians lost everything. So that 1 million Palestinians refugees are today actually 7 million refugees around the world. You know, so Palestinians, 7 million, don't exist. You know, they exist in America. If they're in America, they're terrorists. Or, you know, so that's the thing we have been seeing last, you know, 100 years. I mean, so I think the Palestinian cause is so important for that, you know, the understanding about, you know, the whole crisis about the colonial history. I think this is the last frontier to dismantle, you know. It's not like, you know, the whole idea is, you know, both people can live together in a, you know, normal, you know, non-coercive way, you know, in a human way, because these are your neighbors. You know, you can see them. Problem is, I mean, if you create that kind of a structure, problem is, I mean, how long you'll do it? How long you'll do it? You can kill all the Palestinians at the end, but the problem is, I mean, then what will you become? You know, I can kill everyone, but the problem is then what people will call me. You know, so that's the problem. If you build all the walls around you and you say that you are a democratic country, I mean, which democratic country has got walls everywhere and like have this apartheid structure? You can call it democratic, but the problem is, you know, eventually people will see that what's going on there. So that's South Africa, you know, the white supremacist, at the end, it just collapsed. Now they're trying to bring back it, you know, like, it's what can you do? Okay, so I must stop now. Going back to the past and again and again. তো আর কারো কি কোনো প্রশ্ন না থাকলে অথবা কমেন্ট না থাকলে কি যে উইকেন্ড মানে যে আমার একটা এমনি ছোট্ট আপনার কাছে কিছুই না, মানে আলোচনা তো অসাধারণ ছিল তো। আম, এটা হচ্ছে জানতে চাওয়া ফেলি মানে যে মানে আমরা যদি বলি আর কি যে এক ধরনের মানে আমেরিকান সাম্রাজ্য আর কি, বা সাম্রাজ্যবাদের যে এই গল্প, এটা আম, যদি কোনো কারণে এই পুরো সিস্টেম টপল ডাউন করে বা একদম ইয়ে হয়ে যায়, সিস্টেম ভেঙে পড়ে আর কি। এটা যেমন একটা কথা, আবার এক ধরনের অল্টারনেটিভ কোথাও তো মানে বাজারে বা যে শোনা যাচ্ছে আর কি, যে বা শোনা যায়, বিশেষ করে ওই যে করোনার আগ পর্যন্ত দেশ ছিল আর কি যে গ্লোবাল সাউথ, না যে চায়না ক্ষমতায়, চায়নাকে বলা হচ্ছিল যে না আপকামিং নেক্সট এম্পায়ার। রাশিয়া তো তার মাইট দেখাচ্ছে এবং সেও এক ধরনের এক্সপানশনিস্ট পলিসিতে যেতে চায়, বোঝা যায়। ভারতের মধ্যে এক ধরনের টেন্ডেন্সি আছে, আবার ব্রিক্স এর একটা হয় না যে বেড়ে ওঠা, তাকে নিয়ে এক ধরনের বড় ধরনের সম্ভাবনা কথা শোনা যাচ্ছিল আর কি। এই ব্যাপারগুলোকে আসলে মানে কিভাবে অ্যাড্রেস করা যায় আর কি, এই পুরো ইয়ের ক্ষেত্রে, Like মানে তারা কি আসলে ওই অর্থে মানে আমেরিকান এম্পায়ারের অল্টারনেটিভ হয়ে ওঠা বা তাকে সত্যিকার অর্থে কোনো চ্যালেঞ্জ করার মতো অবস্থা আছে কিনা? no, I mean, like the way you can see it, like if you look at the recent examples, when like Trump says like, you know, 10% tariff or 15% tariff, and you can see the movement of the market. So that shows America's leverage in the world system. Serious leverage. But also the most powerful country. If you compare militarily, there's no match. Absolute no match, you know. But I think
one thing is important. Like when you talk about global south, I talk about global south's people, you know, and I really believe that the global south, the people have got more compassion about this planet. And I think the global north, especially American-led global north, I mean, they don't have the compassion to solve the Palestinian issues or to solve anything in terms of poverty, in terms of any kind of things about the planet. They're quite happy to destroy the planet, half of the planet, you know. They're quite willing to do that. So I think global south has got the, I think, goodwill to keep this planet alive. It's not only the political planet, it's the environmental planet as well. Because the global north is extremely unkind, extremely, you know, these are just a bunch of profiteers, you know. These are shareholders, they are CEOs, you know, they're the tech magnates, you know. These people are not humans anymore, you know. They want to go to, you know, Mars. I mean, it's just unbelievable stuff, you know, and then you're funding them. I mean, to go to Mars any given time, it will take 9 months. I mean, I'm quite, you know, I, I'm quite fearful to fly, even for 1 hour journey. So you have to fly for 9 months to go to Mars. And people are, you know, told about this story, and people are quite happy to fund those things. So what's this about, you know? So if you deconstruct these kind of ideas, you can see this is global north is selling these stories. These are extremely inhuman, extremely dehumanizing of the existing the planet's populations. So I mean, that's why, you know, it's not the planet is cruel, it's the people. The global north is cruel. And I think, you know, the global south, if you talk about the military point of view, then I don't think there is any kind of, you know, parallel there. There's no chance. But in terms of the people power, because people power is important, because the problem is like Trump can only do those things if he has got this sustained 100 million people support. Without the support, Trump is nothing. So that's why he's always, you know, very, very careful about he's like everyday like rating. If it goes down to like below 10, he'll go mad. He'll go mad. So I think the people's the consciousness is really important. And I think the Americans, you know, historically did really good job to destroy those people's voice by defunding education for a long time, for a long time. I mean, I did a podcast with Noam Chomsky, and I told him, like, you know, just a quick question, like you are asking me a question. I asked him, like, Noam, like, what's your view about who's the most, like, the, you know, harmful agent in the world? Like, normally, if you ask, like, you know, people like Trump or like Boris Johnson, they will say that, yeah, like Muslim terrorist. But Trump, so Noam Chomsky answer was Republican Party. And that's true. That's historically true. I mean, you can see that post Second World War, all those, you know, things happen in terms of, you know, the mass casualties, you know, the violence against people. It's just Republican Party. And now with Trump, it's now, you know, so that's quite dangerous position we are now, you know. So like Noam Chomsky cannot talk anymore because he lost his speech. But I mean, if you are still alive, like he's still alive, but I mean, you can see, like, you know, so these people have been telling this thing for, you know, last 60, 70 years. I mean, no one listened to them. আহ, আমরা মনে হয় মানে যে শেষের দিকে মানে আসছি আর কি। আহ, অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ইউসুফকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মানে যে এই ধরনের একটা সেশন উপহার দেওয়ার জন্য। আমার ধারণা আমাদের সবাই খুবই এনজয় করেছে, এবং যারা লাইভেও যুক্ত হয়েছিলেন তারাও খুবই এনজয় করেছে নাকি, যে এটা খুবই ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন ছিল। এবং এই বলে যে আমরা মূলত যে আজকের আলোচনাটা শেষ করছি।